kukigima na boko tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV Obwansu Bwesabato. Dizi TV Obwansu Bwesabato. Omurigereria bwe television ya Dizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Dizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwe television ya Dizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubulio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine vono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Dizi TV nereyo kwabekire simi yao ime Dizi TV Obwansu Bwesabato nigo bono ya nikirundekerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV Obwansu Bwesabato. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta seni Dizi television gokoarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio Obwansu Bwesabato no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 10 na ibere cha mambia goikira chinsa inye cha mambia imeyo moroberio oyo Obwansu Bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwitonga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkugore byage yigore linde ndia matukonsi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorisi nyago koranderio omundu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare kobaga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunda ya gatatu nayo mwaelio igotogosoa ime ya request tower
Easy TV. Obwansu Bwesabato. Tunaposema ni ibada takatifu, shughuli muhimu kabisa, kwa sababu matangazo haya yatapeperushwa ulimwenguni kote kupitia kwa njia ya runinga na vile vile kupitia kwa njia ya mitandao. Kwa hivyo ulimwengu mzima utakuwa unatazama shughuli hii na ibada ya siku ya leo. Ndio manake tunataka tuzingatie muda kabisa. Tuzingatie muda kabisa, muda tafadhali. Asante kwa wale ambao wanazidi kutii na kufika hapa. Ni makundi tofauti ambao yana match hapa mbele kabisa. Watoto wetu kikundi cha Pathfinders ambao wamekuwa katika kamburi ya juma nzima katika maeneo haya ya Homa Hills, eneo la Kendu. Asante. Viongozi wetu wa makundi tofauti, hakikisha kwamba umeleta wanafunzi hapa. Hilo ni jambo la muhimu kabisa. Wasije wakafungiwa nje. Wasije wakafungiwa nje tafadhali. Waje kwa haraka jinsi mwenzangu alipokwisha sema kwamba tuweze kurejesta hapa. Itakuwa ibada takatifu ya mahubiri, nyimbo kemkem hapa za kuweza kutubariki. Kwa hivyo tutakapozingatia muda, bila shaka yote itakwenda sambamba. Ndugu Mkate, nataka uchukue ile mic kidogo. Mambo mazuri, baraka tele. Asante.
kwa pamoja. Shughuli ianze rasmi tafadhali. Wale viongozi wetu hakikisha kwamba tumepita katika kila hema kuhakikisha kwamba tumefika hapa wote kwa jumla, jinsi tulivyowafahamisha kwamba shughuli hii na ibada ya siku ya leo tutazingatia muda sana. Tuko live kutoka Ndizi TV, vile vile Getembe TV. Shughuli muhimu kabisa ambayo ni ibada takatifu ya siku ya leo. Asante sana, tunapozidi kuzingatia muda huo na kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda sambamba. Tunatarajia wakati wote kuanzia sasa tuweze to raise the flags tafadhali, na tukipenda kwamba vikundi vyote viwe vimefika wakati shughuli hiyo ya ku raise bendera itakapoanza. Tuko hapa wote katika waride zetu katika zile department zote tofauti. Asante sana Director Mama Bilia Nyakwara, nimekuona kwa mbali tena sana. Kazi nzuri, barikiwe sana mami. Asante. Omwanchwa umurigerere bwegataseni Kyandizi TV. Happy Sabbath. Twagusogeria senchira yabene na okwarigania ime yomoroberio Obwansu Bwesabato ngatwatika kwa batoko TV wiki ngima. Litukolia lero nigotore live kurwa ase Homa Hills yegotoka ensemo ya Kendu Bay kwene kyabuna tonyera kwa batoko sanga amana bana baito abanyara ko bakobagaiga wiki engima asomoroberio bwe Kambori no tutoregaiga kwene kyabuna tonyera ko batoko koletera ya chinga turanyara ko batoko sanga amona barabu hise kurigaiga abana bonsi banyara ko bakwiyarigania ase obwamo kwene kyabuna abanyare ko bagutusenia asomoroberio oyo bwo Obwansu Bwesabato no moroberio umwancho murigere bwigoranyara ko boko yo bwate gwetera ase mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital, gwetera YouTube Ndizi TV News, abigotera ase website yetu ya www.ndizitv.net nyora bwigo ase TV eyo yago enamba ya SMS neregago uranyara ko bagusanga amona intwe kerengere kiago kirokende aya no moiboli no mwanogo no arigaiga ase Kambori yo mwako yo 2023 uranyara ko boko muganeria Sabato engia nore no bosibole bogosanga ekerengererio namaiga yo nabwo koganeria abana baito Sabato engia no turigaiga kuruboniga goikera abanyare ko bao koru mwancho murigeria chinga kitoranyare ko batogosanga amonaye ntegete oria oterete same kamera urarigere guchigaria abana tubakomache bono ekera togenda tukoba tukwiyarigania kwene kiabuna twanyarire koba tokobeka chibendere kera tokobeka evandere gaiga yo nige kere kioro kelinga twanyarire koba togo chaka bene sanga mraintwe ime yegetaseni Kyandizi TV kera togenda tukoba tukubwaterana twensi ase obwamo abana abange kabisa kubaterana amonobo tenelwe conference ya South Kenya ise ya pastor yo tenete department ya Pathfinder pastor Job Obara yo negative na OCP anyare kobaga konyarekana kubwaterana amo na abapasta bande nabayigo abari mukurwa ase kanisa ao South Kenya Conference 2023 Kampori kurwa ase chinsemo cha Homa Hills ekira togenda tukoba tokoretera emirobelio ao
buna aliagendete gaiga abana kigima bagendete ko bakwiyarigania bakomacha buya kigima ilio kwenekia buna twanyale ko batogochaka esabato ito next amone visio emambia ya bon na bora kumye abambara biaba naba Pathfinder kurwa ase conference ya South Kenya abutora mona baravuga igakigima bako machi na ekera tokene tokoba tukuyarigania gochaka uduma yelitiko liarero sanga amona intweliterana guru kwa Josephat Amisi notore amona iga gochakiro muchakano goikera omoelio Obwansu Bwesabato tokotangani sabatengia na mangana amaya kigima. Asante sana na karibu. Tafadhali mtulete mwalimu alipotuletea vinugu and all Pathfinders in uniform, you need to be here. Igo ya kabisa kwa manyoiro mugambi wedana makundi yote ya watafuta njia wanapoingia ni kwamba ikiwa umechelewa, you've not registered with us, Right. Kaile yake mkate. Good morning, happy Sabbath. Happy day. Uko mzima ndugu yangu? Moja kwa moja baba. Tunapatana. Asante sana. Naona vikundi vyote vinazidi kujipanga hapa, waride kubwa kabisa kule mbele. Ishara wazi kwamba wakati wote tangia sasa hivi tutaanza ibada yetu, ibada takatifu ya Sabato kutoka maeneo haya ya Homa Hills, eneo la Kendu. Asante sana, karibu. Naona vijana wetu wa imani, wazee wa imani, wamama wa imani wanajituma kwa minajili ya kueneza injili hii. Hali ya anga ni tulivu kabisa eneo hili la Homa Hills. Na tunamshukuru Mungu wetu kwamba juma zima lote tu limekuwa tulivu. Hali swafi kabisa
ambayo imetujalia mafunzo yote yamekuwa katika hali ambayo ilikuwa imekusudiwa. Asante. Anakuja upesi kabisa. Watoto Aaron Ana kundi la Master Guide ndio linapita hapa kwa mwendo tu wa mos. Kikundi kikubwa kabisa. Naona wanaongozwa na kijana wa kazi sana. Asante sana Master Guide wetu. Naona mama wa imani kweli wamejituma kwa minajili ya kutekeleza wajibu wao. Tutakuwa tunasaidiana na ndugu Mkate kuhakikisha kwamba shughuli hii muhimu inakukujia moja kwa moja. Tuko live katika runinga zetu za Ndizi, hali kadhalika Getembe TV. Tutawafahamisha tu tulipokuwa tunatoka kule Kisii asubuhi ya leo. Wengi wana matarajio kwamba watakuwa nafuata ibada hii moja kwa moja kutoka maeneo haya ya Homa Hills. Sehemu ya pili ya studio pale, tuone yanayofuata. Asante sana kakangu Kerora Senseme yoni gongo kwa manyuma ncho mategera DJ unapopunguza sauti tafadhali. Kwa tebianga mase mokurugaiga asibituna bia Homa asibituna bia Homa igongo tebinga nigoto koletera elimo aserinde una agogochira aiga ase Obwansu Bwesabato nigo bono yakani kirundekerene nagokorera chibiche chikia nabwo chinkero nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisisizo kama zo Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta seni Ndizi television gokoarigania ase enchira ya bene imeyomoro Ndizi TV Obwansu Bwesabato Dende on the Wednesday on the Tinga gotumugate chikanisa chimisano naisatu 503 churches na chichire aigarit kolia lero igotote benga kire kiombenyo kibwata abana 10 gosenya babwata abana emerongevere esabwe ina bonkorgetera gotiga kigendete bono iga nensemerien tangani kigima yelitkeliga ine yogotiria chibendera na gochisoki gabo noroche asenseme yabosio abona aba Master Guide korworoba mago chene team riondonga nere ere on duty litkolia lero na bago chiko raise chi flag gosina bago chiko oikia gotiria chibendera una amangana watebio onsi ungo tebinga Facebook account ya Getembe TV Kisii na YouTube account waigo Getembe TV Kisii official Jinkuru kwa the best bread in town mkate Enoch kura sense media ngo tebia lingana kiako ganda lakini tutakuwa tunaenda moja kwa moja wika ekero togokora chikamanda ngo tebinde komanda ki ekorage kundi ki nande nando chaba kubwagaria tofauti go chakando go tegokora abana bakeba begete navy blue abuna adventurous okora babegete green forest green go tebianda we've got rangers commanders tofauti muna barabe bakogenda kurugaiga igo tuskano ne deke gasia ono kondikira SMS asena mbeyera se TV yao 0712921187. Don't move an inch because this way. Mtangazaji wa zamu upande mwingine ikiwa unanipata vizuri tafadhali tuende kwa kasi ya kazi. Asante sana ndugu yangu Mkate. Wakati wote tangia sasa ngakwanyara kwa bagokoteva
ndagikinde yonse kuruboniga umuroberio woko imokyachi bandera ngocha kore asebalia baramona intwe nyoranga nabo kubwatia otobwatia ya maseye mondoche ebikunde byonse benyera ko bikwero belia kigima Portugal yasechi bandera neke kundi kia master guide kera chikoba igotarana kwene kia buna onsi anyalire koba gako nyarekana buna ero beire sanga mona intwe omwancho murigereria eneke nga kwanyera koba goseni gwago etera asumurubiryo bwogo sasima bweritko liyarero mkate yabano bile makamanda hao ogocha bali balia banene balia bagurukwa mantenya Pathfinder kero bakomachi gochegoro gabo ngana bago sabuli baga egara chibande chichibekwe agocha buyego bangana maya teratibu tubata chi station isano cha South Kenya Conference ichichonse karaba kubwa bali ba chiregalia korole chikomunda korwa ase chinsemo ao bagocha gocha na tunakuwa tunapeperusha moja kwa moja vile ambavyo mambo yanavyoenda. Ikiwa sawa, andika jumbe zako kupitia kwa mitandao yetu ya kijamii, pia nambari ambao iko katika runinga yako. Ketembe FM 102.7 aboigo unabigo chabuyego. This is the joy. Naona viongozi wanashauriana pale kidogo mkate. Ni kuwakumbusha tu kwamba tuko live kutoka hapa maeneo ya Homa Hills katika shughuli muhimu ya ibada takatifu ya Sabato. Maiga yogo twara ekamburi ya weekend makorwa se conference ya South Kenya. Nyoranga na otoleka igabuna ebita seni byeke gusiga tiabo Ndizi TV. Asokonyora ukora lioko se matangazo ya AMO seyemo nyora bwe gwetera se mitandao ya itona bogoto botebuna Ndizi TV news digital gwetera Facebook. Haya. Unatembea tu kwa utaratibu kabisa. Wale makomanda ambao wanaongoza waride, na tutasubiri tu tujue ni yapi ambayo yatakaojiri. Naona idhini inapeanwa hapo.
mwancho morigereria kero bakogenda igo nogotebinga kera mochino bwata machikai ne kero bagokinie bendera eyo nogotebinga chibendera ntubwate isano nemo asirit koria rero eyire bendera yense bendera ya Africa ya mocha nabo igo bendera ya Pathfinders youth nabo igo ya adventurers nero nebete commander the ambassadors nero nere abano marayenda gontebi Our kind and loving Master, Lord, we humble before thy presence, for thy presence. You assemble behind the pulpits. All club leaders immediately. Mochaiga ase edas. Baba. Alright, shughuli ndoche kutoka Nretebia Kegima wanaotoka mbele hapo sasa ya jukwaa ni kundi la Master Guide ndugu mkate. Nege kundi gekora emiremo emya Kegima kwene kemuna kenyera kwa kwena na obosemia ane na guchia se kosi kya Pathfinder. Egonta getugotebia bari batamanyeti ekerwe ikire kyombe kya Master Guide turiko enda bodikon. Alright. Because the Master Guide already go ready con. For a Master Guide go kogenda obolise da. Go abawa yate venga na badikon bekyombe. Alright
go. Bienvenido kigima balia bagoba bagoto bwatia emasemo Nigotore kurwa ase bitune bia Homa hizi kweneke bunatonyera kwa bato koletera ibada gosogo sasima kweli tuko lia rero ase tugosanga mana bana baita abanyariko bako bakayigase wikigima asumuro rwe kambore nabo onolireti matali nenyancha ya Victoria inomo ensunera nali kurubarogo kobali morange galinga kerotogocha batokwanira tana nensu bakotebereria kwa iko sawa. Kundi hili baada ya kufanya hivyo yondo chinga na baba goteunga tutoke Julia Sowoka tafadhali komanda Julia Sowoka. Yes, ndiye anaongoza kikosi hicho, anafuatwa naye Amos, anasaidiana kwa karibu sana. Kwa ego tugate kamanda na David kamanda yae. Michelle na Alice pia ni baadhi ya viongozi ambao wanaongoza. Awasasi. All right. Akwenda biego koromna muswadiri na ragire to berakini na wake salute yo no gotebanga heshima toa. All right. Akarobago ikagaiga ekiongozo se komanda wege kundi ekinero korwe salute batebanga abantu bae bonsi wametoa saluti au wametoa taadhima na heshima zao asengencho yaba nene bao baligalia nekero wakiru salute akero tabete uniform na ento Kobeka salute yons ogwake ya salute kobeka koboko asege kuba atanga na nchira mangana yo no etindigo una toko genda Facebook account ya onereri igotore Ndizi TV News Digital wetera nsemo ya Facebook wetera YouTube Ndizi TV News abe wetera se website www.ndizitv.net. Yes na inche go konyora go etera Gatemba TV Kisi Facebook na wego YouTube asomtanda oito na www.gatembatv.co.ke. Meanwhile narega go korunga la Rosa Mora agotebanga yongerete ko bayingoza senigwa amonomoro video oyo gwekambori no minyakundi watching live kurchisemo chenye mataro agoteba esabato engiyana maseni agocha asabana baito asebiti ya Homa Hills Teresa Ombogo kurchisemo cha Saudia agoteba ninazidi kufuata na kubarikiwa sana makindo getuma agoteba una tuko ndani Judy Kerubo agoteba ngabana abudia so colorful and beautiful. Asante sana mukate omayete by the time abana bachaka kumachinjira bakumachige minute ngabanyara ko bagwetera maigerio ao. Yes agakogera atokonyara bali mu baito bagukurera bayibulina bwatoka abana baino banyara ko bagucha sa maigerio birinde banyara ko bakumanya niki babugana to ko bakora chika donate atokonya command y'abantu bali barenga by the left on your left. All right, get seated akarobwa team na togo sasi makorega Homa Hills oraigo una bakogenda una bali ondonga una bakogenda igo nande kusabandinga akaroba ko soka kurugaiga ekundi getanga nitwalenge konyora na manyo moteri olinka yale wakati makundi yanapojianda ekundi getanga nikagotera should be coming any of them wale wanastahili kuimba wa kwanza mwambia anipe kundi la kwanza. Yes master guide tumatige ndugaro kinta maiti baba. yes tumatige kugera abasigari mbali goseka na Pathfinders mbali goseka tina rundi ka goseka tumaiti ikegendera ta Sante sana akorangana maigerio part of the master guide diga bakwende gekundi entangani asibali bakotera oye korista gekundi getangani. Asante sana master guide parade commander naona tembea kwa utaratibu tu. Asante sana kwa waridi Ndonga Central Munyagucha Ndonga station mocho nongotera immediately mogenda maate commanders detera Ndonga immediately bachaka matera
Mighty viongozi bande because ndogo tiga gamna topa na kadosa machi SMS. They should be here. My brother. Asante sana. Riondo nganga tu atikira kwa batoko tebu wa tafadhali. Toira netu haraka na upesi. Ili tasomoro video bwa matera bunechira yemo. Batinga kunde kyo mwere kegima gaiga. Kai. Wakire tani gategaria. Omoyo, right. Naomi Nyakundi agoteba asante sana tugendeza kwa batogo seniwa nyoranga no toregaiga kwenekea buna tugendeza kwa batogo koletera amatangazo aya AMO sayamo kurwa Homa Hills elinde tonyara kwa batogo seniwa omoroberio Obwansu Bwesabato live kurugaiga Kendu Bay Homa Hills. Kundi wa mitamba asante sana so kwenekea buna kwanyare koba gukubeka emitambo yaba senchiro boikirano para ivaito bono. All right, salute and tindikagima badai ngoso atore asesemo area ya okomasasi momana gwetera senchira ya matera gobatenga kera etimo Riondonga na wago chiko toigorera emambia bono ikira togenda koba togo sesini wa tensia sobwamo na unaona tembea taratibu sana diamano kegima asebali bagena tokoba gutubwatya nyura boigo gwetera se mitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News abo gwetera se website ya ito ya www.ndizitv.net toko batara nere mkate kwenekea buna ukoralia oko na ibada ili tuya lero yanyera kwa bego gotira senchira yobo ikirano Ariondo ngangagete na banyara kwa bago ikase stage na bago toigorera ensemo elia yogo sasima gwetira senchira ya matera toko batara nere Victor kwenekea buna amalio ginechi biche chago chira senchira yobo ikirano Metsela na baigo ongwes kwenekea buna emeroberi yago chire emaseyemo Homa Hills no tolega kwenekea buna twanyale koba etogo sasima muna bana baito ase kampuri banyale koba bakagiga se wiki ngima kegima kurwa se conference area ya South Kenya mukate gwatebanga wetane chikanisa chimisano niko chikanda takoba chiko sangama na intoya 503 churches. DJ batubwate chikanisa 503 abuna ba comek South Kenya conference bono igato bwate chi station angai gwetani sano jirenke manyete njire na maiti that is the truth maite kesaba kwa ni maite Riondonga ni maite Nyanchwa ni maite Suneka jinengo batebin ana kanya ko research gawe ko de barakegima. All right, watch kuruga the program yunga kete go sasima gotira century ya matera. Yes, all right, tuchagete gonko gandra tore. We have a lot lined up for you today. Buna bono chi memory verse tubwate bintu bikoro kwa amashairi tubwate moko bere kurwali muri rigocha and your side mkiangalia huku. I think mnataka munisikize kutoka huko mkiangalia huku kwa sababu ya jua yanda kurwali muri rigocha pia naarifiwa mkate nga basuke maigake at least nonyechi step angebiresa toiga asengencho yoko more kwa live amo nechi kamera cheito. Yes, ngatwateka kwa batoko bia ni gotore live kurwa Ndizi TV Getembe TV. Oh yes, togo sasima 20 ase obwamo ebita sene biao bie HTV bikoene kenga gwakinire kamoika na ingana ndiyo none eri muri ubotiganse asekera engaki moroberio one ogatembe gukuru kwa sesini gwa esabato imeya Ndizi TV togoteba buna no Obwansu Bwesabato. That is why we are here and that is what we always make sure nga keregen togia koberere buya ekero Riondonga bago chigokora ontebye kwa ya kaberenere ngote bunga bana basuke maigake au abali mu baito tafadhali wajaribu kusonga nyuma asengencho ya balia baito bakobwata chi video na okoletera okuralia banyara ko bagusuka maiga twake
asengencho yechi kamera cheito hechichene kibuna chanyara ko bachiko babwata bonsi ase obwamo. Ekero bagokora korwa ase station Liondonga mne station yarere gaiga abantu bagotigara gaiga ego bakorukwa Liondonga district egara ogotera karongo sabanga abarai bonsipi bebirabo byonsipi baumera nensa iga ase egekagetere tambe nataka murudi huko wote rudi hivyo wote anda toraba choka tabachoka time chanda yatanyol ikiwa uko upande huu hivi urudi kwenda hapa hivi vile tulivyo na gaiga nyako kama uko upande huu rudi huko nyuma igo straight think we'll do as good erabe rudi nyuma kabisa totegete noko babanga tumubwenere na inwe asetivi right egere namba libagwa kachibicha yes nimesema kama uko hapa urudi kwenda hapo aye mwaigwa uchia. Alright, naambiwa anafahamisha kwamba au akisonga hivi mkate utakuwa sawa kabisa. Yes. Ilo kundi hapo kwa minajili. Songa kabisa. Ska inungo debi muske kabisa. Vinto na wabikoba. Bago kora. Chakwa iko sawa. Choka bana waga. Na bande bonsi bagocha, this is how you be standing. Paka tuache nchiri scenery. Ska uchia. Thank you. Kero toko genda igo. Unabagocha igo na watu konya gochaka ndio bwensi kuja hapa kuja nikwambie msichana unaitwa nani na utupe memory verse. My name is Esther Busburi. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Matthew 25 verse 30. It says, therefore keep watch because you do not know the day or the hour. Say amen. Amen. My name is Charlene Oko. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John, chapter 10, verse 30. It says, Father and I are one. Say amen. Amen. Asante sana. Katika songo moliko hiyo. Kionjo tu. Kamera kaliga ga tebire kerwane riri kakaro kana CTV. My name is Joe Mogaka from Nyankuru district. My memory verse comes from the book of John 3:16. John 3:16 says that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall never die but have eternal life. Amen. Amen. Aye. Asante sana, sijui kama wako tayari kabisa. Linde Banyarakoba. My name is Sharon Bosibori from Itero District, Sunika Station. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 1:1, and it says, in the beginning there was the Word, and the Word was the God, and the Word was God. My memory verse comes from the book of Exodus 20:15, and it says, do not steal. My memory verse comes from the book of Revelation 22 verse 12, and it says, behold, I am coming soon, bringing my recompense. I'll pay to everyone according to what he has done. Amen. Asante sana. Mkate kama wako tayari sasa. Wako tayari? Yes. Cheza kinanda tafadhali, cheza. Mnapomaliza, mnapoondoka, stanza 3 kifika ama stanza ya mwisho, chorus mna match mkienda, Liondonga district wabaki kwa sababu ya wimbo wao. Igo noigwete nga bagokora eyege korukwa Liondonga station mo komando obo gwate bakorukunaki. Julius Ogwoka era mo komanda mama na kiao smile no mondo kwa enda igoro. Amen. Thank you. Fundi wa mitambo tuende kazi sasa. We are here courtesy of Pastor in charge, Pastor Job Obara. You go. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache.
kazi unapokaa ukinung'unika, laiti ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungepoteza wakati, laiti ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungeacha ulegevu. Twendeni tukarune, pia weka tayari. Watakapokuwa wanaondoka Riondonga District na ndio watasalia hapa jukwani, pia watubariki na wimbo moja. Nani atakayefanya kazi unapokaa ukilalamika? Nani atakayefanya kazi unapokaa ukinung'unika? Laiti ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungepoteza wakati, laiti ungejua kwamba muda umeacha ulegevu. No tole kurugaiga Homa Hills ase kampuri yabere ase wiki ngima nkote banga Riondonga District tafadhali haraka na upesi twe bangeiga linde tonyale koba na intwe toko beko gotero komo tonyale koba toko sendi wango tebigunde nande labda after Riondonga District nyale koba geo korogotera kwae ntonyale koba toko batebembara ibagosoa. Karibuni sana Riondonga biamona singencho ya conference yeito ya South Kenya so kwarigania omuyegapuna oyo bwe kampuri asaba n'abanyareko bagutwara maigerio n'amaseni wa amange ase wiki engima inyoranga na otoleka iga courtesy ya pastor in charge kurwase South Kenya conference pastor host pastor Job Obara oyo nyareko baga kwenekia director ngote bwa kuruga iga basuke uchimaiga kasengencho yokorokana se camera tosika tuensi tu just step ubere gochimaiga make sure ngwasukire ibere iga isato alafu tunyara ko batoko batira na senchira yobo ikirano. Asante sana sanga mana intwe kerokende nigoro muibori olegarinka ogenda takoboko bwatia oko sasima kweli tuko lialero gwetera sevita seni byaito nyoranga na ina bogo sange kerengere kiago amona intwe umwana ogono warega igamu ganiriye sabatenkia abalimu ne conferencing kima kerengere kiago kirabe kingencho kegima ekirato gendera takoba toko sasime mambie bono kurwa ase bitune bya Homa Hills asaba na banyareko bako bakaga se weekend kima neki orokerenga banyareko bakwegera mange ekoroto getega iga aitwaro lire bagenda takoba okora ama NP ekamburiye yabere yogosene anenge nchoke gimago chia saba na baito ekekogera tokora kurerwa risiko ekurate bune kia chire bwato ko mwanogo anyara ko bagawikira nagaiga bange mbaja getaba goteba emburango twere nenga kiere ninyo lakini namshukuru Mungu wetu wasengencho ye wekenkima yenyale koba yamasene kegima weather yabere ngia kegima karibu sana Riondonga District kama mko tayari fundi mtamo tende kazi. Mino efundo mitamba kijipanga habakubwatia tafadhali maiga ya pulpit galia tumuomera na mna pastor Finle Nyabeki koruchisa mchake kati Elijah Umbaba korunyangororo Jotam orira korwa ya musori Nimrod Onyona korukigati Terry Vini Ogoti korutaracha Joseph Ondie Kike Oke Franklin Anyango Elvis Bogita Paul Mweubi Brian Usanda na Joram Moseto tafadhali omera namo na pastor Maiga Yedaya Sigalia elinde manyara kwa Mungu shauri yake. Twende kazi fundi mitambo.
usijenyang'anywa, ili ukae tayari. Yesu yu karibu, akija kukuokoa, tayari kumlaki. Kitambo kidogo, Yesu msamehe, shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, Riondonga district ndio hao sasa. Tafadhali Virongo district muingie nyuma ya Riondonga kwa ajili ya one item. Virongo. Yesu msamehe, shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni watakatifu. Je, uko tayari? Virongo sijui mkopi tunapomalizia huo wimbo. Nifunze njia zako, nitende. Kwaya zote na vikundi vyote tafadhali, kama haujarejista njoo hapa mbele hivi, submit jina, kisha baadaye tuende katika ratiba hiyo. Naomba unirehemu Yesu, niwe wako. Kitambo kidogo, Yesu msamehe, shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, Sabato usiseme kabisa. Asante sana. Virongo tafadhali muwe tayari pia nyinyi. Kona masisene kabisa lichikolianero mwanchomo ligereria. Nyoranga na otore live Ndizi TV na Boigoge Tembe TV. Nimefurahi sana kuona mwalimu wangu wa zamani Elda Joseph Wanga, asante sana. Virongo tafadhali muwe nyuma ya Riondonga Gaiga. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni watakatifu. Je, uko tayari? Kitambo kidogo, Yesu msamehe, shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni watakatifu. Je, uko tayari? Asante sana. All right. Yes. Kade. Hey. This is wonderful. Ogotero ku Yeah. originally gokorire ne kwaye korko hem. Right. Yes. He's heavenly echoes. Yes. Ministers na bwabo ba atere togotero ku. Eyo yaro Riondonga district. Bononga gete Virongo. Erika machogo koruke gati central wantenga mkate tukweba chi station cheito igochire rais. Magonte bia koruko Riondonga. Right. Riana, Nyanchwa, Itumbe, Suneka, Isabakwa na Masimba. Those are the stations. Karibu sana. Enchirelia mwara bali bago tetena ali abatutena ase umuradi ya ukwana mkate. Totena na machiko na maroko bwatiwa. Una mogen rotego. Gotere mase mokuru wa Getembe FM 102.7 na bayo Getembe television ekionga kemo mugusi na bayo getaseni kende ge television tobwate ge kurukondizi ekaro toenda tego seseni wa Obwansu Bwesabato na bayo seseni wa Esabato 1-on-1 aga story ntobwate pakaba bali bakolera iko that is the sweetness yokobera gaiga unavyoendelea na ondo chinga Pathfinders partakers ministers tabaringa tobae ogotera anapoongeleshwa gote ngani wetu na gote kurugabu nyoka chi SMS karonko nyoka na nje chia. Alright, kati ya SMS geiga ikiragwa kwa na Ariana mkate. Yes. Na inyora umwalimu okorogwana na Joseph Wanga ore kati ito amuna intuga iga okorere meremo ya master guide for very long time. Tumwenge jibadai. Waja DJ kidogo.
Alright, turarigire gati SMS na riga gutanga Abeldanda Keri agoteba no are imeya umurubiri agenda kuba gagoseni wakorochisemo cha nyakibako onso mutadia so wonderful agoteba ngagenda kuba goseni wa Charles Ondieki kuruka Jiado Town live agoteba na otolime Kemi Sophie Mutangi agotanga wow salimia watoto wa Millennium Church Kisii nimewaona wakiwa wametuwakilisha. Jennifer Mironga watching live kurochisemo cha Doha Qatar atanga salimia abana bose pia bale ase kambari. Naomi Nyakundi kuranya mataro main awandera ne birthday ai. Coincidentally yotanga tomateri happy birthday Naomi, and then agonte bianga nkwaneli abana buo ba nyamataro main abayo aba Pathfinder abonsipi korengana bana bagenda takabera ase en semo iyo. Jiria kerubo korobarin kingdom. To my people, Kisii County, say hi to them. Evans Jumambaka, live from Doha, Qatar. Our young kids, take training seriously. You will not regret serving the living God. Kudos, South Kenya Conference. Abana gwabaro kabago tera. Abakro kwa Birongo District. Birongo District. Yes. Karotoko tebyo monto Birongo. Birongo ngaroko rubosongo. Yes. Ogotira gochieka roka. Bagota banga Birongo chire ibere nero ya mate na. Ya mate ni ya ruguru. Ya mate ni ya moturumes ya ruguru ni ya mungoni. Ata sina tuguru nga Nyaivasa. Tali Naivasha. Bona aba na bantu balangana Naivasha ya Gusii. Aba kanda kuruga buna ekogenda. La mekem sabonchiri kurwa sengera maliba. Thank you because you are there and the Excel family for watching us live. DJ twende kazi chinga kikondra dongwesi kukwa gotabano ware imeyomoroberio. Oikomanya kumachi bono.
kufanya registration ni huku mbele. Niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, Rihanna Station tafadhali. Niwepo pale. Nikizungumza hivyo na Joseph Wanga, vipi simu yako yote? Ametimiza ahadi zake. Alright. Apandana kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu. Ametimiza ahadi zake. Nyuma ya virongo tutakuwa tumefika hapa. Twendeni kwa Yesu. Wimbo mzuri kabisa. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Hivi ni Boruma, asante sana kwa system cha mkebo. Majina yaitwapo niwepo. Kanisa yake Manyinga. Ondokeni twende kwa Yesu. Ametimiza ahadi zake. Rihanna tafadhali wako wapi? Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Rihanna. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Asante sana. Next time tukisema Rihanna, by the time wanamaliza tuwe tumefika hapa. Next kwa ambao tutahitaji tafadhali wakiwa stanza ya mwisho tusonge mahali hapa kuhakikisha kwamba tumeokoa muda. Tuko live ndani ya Ndizi TV pia Getembe TV kwenekea buna twanyira ko batoko baletera umuroberio oyo bwa masese nikegema korwa ase ebituno bya Homa Hills ensema ya Kendu Bay kwenekea buna umwancho murigeria twanyale ko batoko senyoranga nebita sene bibi kwenekea ngatwanyira ko batoko sanga amonae ama sese ni tuko ya Samora. Yemo asemo igonga keria sabato kwarigeria taseni ya biga kwarona kibyonsi bikoganda tagetenda biga mtanyamaza hapa nyuma ama igwa gukira muri gose muri gukira umate gukira umuntu natoroche kurweti unango basomerayo ana bana ategete baigugo viongozi wote ukwego kwaya yao yarangerigwe takoganya ekwayerega igerwororo umanye goche. I promise you kurubono iga nyo kwarangeri nyo morache ngorangerie ngao. Let's do that so that we can keep time. Mna tuenstoko ganda itakuwa iko sawa. Abambare gwata Rihanna Station. Rihanna Station. Yes. Rihanna nero eto egere bonchari. Bonchari mate. Asichiko chi wodinye chirichia bonchari enere yemo nere pakaine na bogere maate. Iga yani wona stole. Nere pakaine no Bay County itole wono iga. Kero monto na ondra koligereria. Asika getare tambo yonkanda tore asachi lesson chionsi igokanya kuyarigania asenge nchoyeyo na ande tolikere gwetera semitanda yetu ya kijamii Facebook unje Getembe TV Kisi na boigo YouTube na boigo SMS yera TV yao inakuwa iko sawa na tuensto kugenda enoko choki kwena kiare kurumu inogari nga byonsi bya tochire uyabunanga ndato gusoma chi SMS Rose Michemo Pipeline Nairobi la mekumsa jeria kerubon kurwa manama Bahrain Kingdom of People of Kisi kanyimbo SDA ondokeni twende kwa Yesu amazing song. Sante sana wetera emitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na bwigo ase TV yago nyakolega linka uligeretie namba neraga wekonya gwetana na iga na bokolika SMS yago onyara kubukuganeria abana baliga iga esabato engia fundi wa mitambo twende kazi chingaki Rihanna baguto sisenia. For the way I live, for your
footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps we are safe. In the footsteps we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps we are safe. In the footsteps we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. Jesus, I will go and go to the world and teach and love, and our mission is to save. Dear Lord, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. I will obey with no more turning back. In the footsteps of Christ Jesus, I will go and go to the world and teach and love, and our mission is to save. Dear Lord, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps we are safe. In the footsteps we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. So like a in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps we are safe. In the footsteps we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps we are safe. In the footsteps we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps we are safe. In the footsteps we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. Alright, asante sana Rihanna Station, Bonon Suneka Station. Suneka skamaega. Kirato gendrete kova, toske maiga tu. Skamaega yane. Everyone, and let it be a straight line. Maega yane. Baada ya gotero konto batevye kige kubwatie kirato tekata gochenche gada ke. Yes. Toso asensemo yechi lesson. You need mnastahili kuwa nyuma. Alright. Kwa nyuma yangu wote. Digero lialia se omarario liare moterene maiga yaega liasenga ncho yechi kamera cheto. Kama uko hapa, songa uko nyuma. Chikoba bwasa byekigima. Behind me. We uko mbele yangu. Nyuma yangu ni huku. We nyuma ya mwalimu pale. Huku. You must be behind me. Tusimame nyuma ya mwalimu kule anayezungumza tafadhali. Hapa wote tusonge hivi nyuma. Maiga mwensi. DJ ka tayari pale. Nyuma wote. Kero bakonya kwebanga. Yes. Kotoka enda mangana yechinse chiale.
missions reading kalwa kwenye kwebanga ziga basi bado ya tuenda missions reading, tatuambia jina lako, unatoka kanisa gani? Sawa, iko bien, and smile ucha TV. Thank you. Kwa majina naitwa Pels Kendu from the Yondonga Station, Taraja District. Niko na missions reading. Title, Keeping the Sabbath Holy. Kuna mtoto ambaye alikuwa anaitwa Ajia. Yeye alikuwa Mwadventista. Na mama yake alikuwa anamfanya anakasirika. Ajia alikuwa anapenda mama yake sana, lakini alikuwa anafanya mambo ampendezi kabisa. Mama yake alikuwa akifanya mambo yake siku ya Sabato. Mama alikuwa na store kubwa ya kuweka chakula chake. Akiuza sana, alikuwa akitengeneza sana siku ya Sabato. Siku moja mama Ajia aliamua kufanya store yake saa ya mchana na kumfuata Ajia kwa kanisa, na alipata wakifundishwa juu ya Sabato na amri za Mungu 10 inayosema ya kuwa siku ya Sabato ndiyo siku ya Mungu ya kupumzika. Kwa hivyo kuna wengine ambao wanauza maziwa on Saturday na ni wazazi. Kama mzazi wako anauza maziwa chochote on Saturday na we unamwambia ukuja haraka, hiyo ni nini unanafanyisha? Mama Ajia alipofika nyumbani akamwambia Ajia ya kwamba kuanzia leo hii nitakuwa naenda kanisa. Sasa mama yake sahi amepatizwa. Mnasemaje? Asante. Asante sana, mission reading kabisa. Mwana huyo mnamwambiaje? Abarikiwe sana. Nadhani wakati tunapoenda suneka wanapokuja ni kwamba baada ya muda si muda tutakuwa tunabadilisha. Tunapoingia lesoni ni kwamba rasmi baada ya kutoka nchi za mbali tuko tuna vile ambavyo itakavyokuwa inaenda. Jumbe zako ikiwa uko nyumbani nolenkagabo na bogotorikira chi SMS chia gweterase mitandao yetu ya kijamii chia onjirichi narigaiga ukurukwa na umenya kundi kurujise mu Nyamataro agoteba Sabato ya ucha sabana baitu Nyamataro right. Yes. Eric Mecha akorwa chisemo cha Masongo agoteba Sabato engia negasingia kuchia ase conference ya ito happy nyakuzi agoteba kuru chisemo cha ebatemenyingwa agoteba abana baino bara. Okay. Oyo makuru kwa Bivon akunga na Polycarp akunga batware Sabato enkia mogesanya kurua chinsemo chia Homa Hills agoteba no are imeyumurubiro na Ryan Caleb Gideon Nicole na Boygo Faith and Doreen Jude Bonareli agotanga morning happy Sabbath. The show iko sawa kabisa ngongorwa chinsemo chia Metembe Secondary. Oh yes, ayo kurukwanga nere Doreen Moses awantenga Maira
and Merrill wako hapo ndani wasalimie. Naomi Nyanchera, I want Nevi Nyanchera, I want Happy Sabbath from Jogo, salimia watoto wangu wako hapo, Ezra Osoro na Fabra Osoro. And then Pastor George Ochako, Oyono Nyamakoro Taonte was there 2 weeks ago. Wasalimia watoto hao, kazi nzuri. Kevin Sanda Koroke Umbo, watching live. Your mommy Jane Kemunto amesema salimia Ednon Ndimu Nyamwega from Liangabi Nyamagwa district, yuko hapo. Thank you Smart Boy Humphrey Zorabi na mwensi piga Tamba TV Kisii na Facebook account yana na boy go YouTube account 0712921187 nere namba okondi kara SMS yao nitakuwa nacheza kama mimi ni Ndotuware Soneka South kero ya wanteri tangasi elimo tindiriri. Okay. Dawara tera tumaego kwana. DJ. Thank you. What DJ cheza kama wewe. All right. Siku hizi twajiinua, twasahau tulikotoka. Fundi wa mitambo tafadhali. Naona kuna ishara hapa mbele kwamba sio huo wimbo. Asante. Wetera Ndizi TV na bogo tobuatia Ndizi TV News Digital na Facebook. Aha. Tugendere ko batogo sini watwensi asobwa mokorwa Homa Hills. Check. Sudeka. Aha. Mkate siji kuruga umoto. Bago seto chenche gadi yake. Utanielekeza tu kidogo. Ni kama tutachange gadi kidogo kwa minajili. Asante sana wakuruneka. Tutachange gadi kidogo baada ya Suneka station kuperform.
Tutapata matangazo mawili matatu. Asante sana our host pastor, nimemwona amefika jukwani. Pastor Job Bara, asante sana na karibu. Bakoro ko ngasone ka station ayira oyetigense ensego samwere ayebeke ange sechinchera chosi ekonuge kobuga tomoroto monene. Asante sana, tunashukuru mwancho moligereria na mategereri notore ya masa ya makuru asebi tunabia Homa Hills kuelekea tuwanyana kwa watu kusanga munae ogo sasima kweli sikoli alero asabana baito banyale kwa wako bagaga ase kamburi ase wiki engima inyora yotoreka ya kapesi ya South Kenya Conference with our host pastor Job Obaga oyo nyale kwa baga korobeli na kuelekea una emerobeli nyale kwa wiki na igase ikire kubatana na munabarai Ruase conference hiyo itaseni Kendu TV, tuko live, Getembe live, tuko live. Asante sana nototegete turasikira egepindi kyogosasima gwetera senchira yamatera kurende bono igato tegetera chenche gadi akeiga nyole some guidance kurwa umotwe timanyetege kubwatia bia mono tete gokora litangaso bia mono Pathfinders igona ariko basabaiga esenginjo tutwara mochoka sogosasima Bwesabato abamwikara stage tent ime muri ne birogo esengenje a live coverage niko nomugo sabunge birogo ebyo mobere maya uno ikara stage ne kirogo ukwe nyuma ya mwenya meketi chini tafadhali. Number next motwaiga nto basa gocha igoroga iga kero bwate kendo taete goteba ogwonchuka magega gaiga no kore tari tangaso liago magega tari pulpit motwa iga balituraga ni baikara nsororo na bari representative veg station na area coordinators from every station na barandi boka asa maskania manene maybe no molisi or authorized na ubara ikaransa aso gwanja kwa ino ekende ekekeiwe buya Pathfinders omwana na rororo osiririe pagi ya ekururi ondonga atoto orphan igotoko basabanga epagi ime ipio yo kwanye mispress security kagenda te kuna koligi omogenda monyeira ni ororo oyu kwa mispress epagi eyu kaindi lyonyeira ni ororo abaraya bamuri muina gakina nde ntoche gutangasa kabere aso gwanja kwa ino onya guikaranste mutu ya abana bali maega yao imoka nekerugo genda magega na agase mutu muina buna muikaranste igo imoka nekerugo genda kurumagega ake erinda aba bali maega yaino barore aso gwanja kwa ino abaraya baba 1 2 3 4 5 imoka nebiroge bimocha singinja abantu bali maega yaino. We need order so wanja kwa ino tingi chabu na ande tojake maybe abande buna munari tegotoganya mbiya mono nyasaye abaseni my brother thank you. Asante sana se engencho ya matangazo ayo ndoche eti munere gaiga turakora sabat school agendrete na kero sabat school agendrete ngokora to wochinto agenda mangane chinse chiara tukakora na bono iga toko genda sege fungo kielituko osaba. It is nice to be in the house of the Lord. You can do better. It is nice to be in the house of the Lord. It's wonderful to be in the house of the Lord. It's na wa.
Okay, our key verse is going to come from the book of Psalms, chapter 25, verse 4 and 5. A key text from the lesson of PowerPoint, Psalms 25, verse 4 and 5. And it says, "Show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day." Say amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Then happy day. Mbele yenu ni kikundi cha Sabbath School. Nataka kufanya introduction ya wenye tulishikiliana nao tukafanikisha Sabbath School. Mwenye alimetusomea verse anaitwa Michelle Woncha, you can salute. From Riondonga district. Then mwenye alisoma mission reading anaitwa Paris Kemunto, anatoka Taracha district. Then mwenye atatuchukulia wimbo, she is Shalin Mocheche from Nyosia district. And I am Geoffrey Nyachonga from Nyamagwa district. Wacha tupate ombi kutoka kwa Shalin. Let us bow down and pray. Our kind and everlasting Master in heaven, thank you for this day. Thank you for guiding us from morning until this hour, Lord Jesus. Thank you for the gift of life that you are giving us, Lord Jesus. As we are going to start our lesson, may you be with us. I pray this believing in Jesus Christ. Amen. Nashukuru sana. Timu ya Sabbath School ase ogotogendie gipindi kia senchira yoboikiranu. Mkate. Yes. What next? Gotogendrete asenseme ya Sabbath School na nigoto waso asensemeri ya megerio kerondo chibacha kirgocha etimu embo kurwaiga goto gukora asechi lesson chirichi nene God's mission, my mission nerere gabu na ndenta getkurigereria eyikiria ekero yarenge lesson ye 11 kerto solere 12 ega songo yango ta mission to the unreached, yani obo koleri gochia sebali batari goikereka tukama kurigereria sebichi ari ngorro montoyo morenge mbarabare ne nyancha nabantu bali barenge bosyo karutwari irigo chimoino galia tukanyora ni ujumbe montorio tenene galia ujumbo boiga bogotoleka gwakare na kare ego bwanko genda sabantu bonsi otari kurigereria ekegori otari kurigereria nkaiba korwa ngamangana karaba ikere bonsi baroro omate ngaba mbali ko ikereka lakini ujumbe huu ulikuwa unaenda. Tukasoma kurasa kitabu kia Mathayo 19 kubungu kia ya 25 yango teba. Then Jesus answered to her, "Oh woman, great is your faith, let it be to you as you desire." Her daughter was healed from that very hour. Nyasaka matenga oko toreko okwegena kwao noko nene tiga ebe nokugania kwao kuri no mwana oye akabwena kurwa tukarigereria ujumbo boigamna ya chetu tukakwana ngagochia ase chinsinyo chirichie tanetianga na stwarenge na twarenkonyoranga aba fuasi ba Yesu bakanda sakurunga gel Nazareth tukakwanda igoro korigia omugando monene ukwegena nkororo sense koroto kama kurigereria amangana ndarenge korora chinsemo chia Taya na Sidon aina aroto arigereti wikiria akaroto gakareko gandengagu ye lesson yeri tkoria egoseye robeiga ne karoto gochigokoro mwaka tore second last kose lesson yanga yomoelio aiga asibicha ya rero no rigererie orora bantu bare chinsemo ibere seme ndangani nabokoro umuntu yegagare umuntu osino muruoti because changenge nchabe getene chiekeroti no kweboye. Can we have order? Thank you. Kuruoro kurmaega abantu bande mbarororo okorranga egobasyomeretie buna abageni mbali bachire kurumuinoga ine ababari kurwensemo ya bolio ningo musacha yo manari gabu no monyaruka nari gabu gosumusubati naroro moke oyokorekana kurugabu aina aro tugochikorigereria asirit koria rero ine oyo nabo muruoti no oyo nabakori emerimo baye bare abasiomeret kurume ande mangana kya yako mokwanera ine oyo nabe Esther na
ngina rume ukuruka Mordekai aina tukurigereria buno mwana uri kagotusomera kuri tabu Isaya merongo ene na kianda kimungu kia bitano limo no tugochakera gabo tigange omo ora oyo murai gotugochaka singenchikere nsema ya bana tuchakere kurwa bana tugotira gocha iguru abona nkubeka asobwenge bana tugochaka Nyasaye agozinie ekerokoreta mangana. Pathfinders in a mission in the footsteps of Christ. As you have been told, we are going to start from the primary lesson. Na yenye tulisoma last week ilikuwa inasema the best gift. Ngekewa ekia asebionsi. Nekero tuarigeretie asenseme yo. Tokanyoranga ekewa ekia tuairu asebionsi. Ngieso Kristo oiboretwe aria somo cho Bethlehem egeranyare kobakago totoria. And then we were told that after you have realized that Jesus is the best gift of all, you are also supposed to be the best gift by sharing what God wants us to share to the rest of the community, so that we know that Jesus came for us and he died for us, and therefore we are supposed to do as by his will. Ewiki yetu asomete kurwa kitabu kia Luke chapter 2 verse 1 to 7. No tuanyorete na Mary na Joseph banyorete omwana orenge koro kwa Yesu. Now our memory verse was from the book of John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Ngatomwegene ogwanja koria tuanchete na itu tuancha abandebo. Tom lesson ya lero ekogenderera korwa nande egoteba igoro ya ogotera kwa mogoko, the song of joy. Nogotero ko kwa mogoko koro kyoko. Etwanyorete last week nga ekero yesa iboretwe ari Bethlehem ya boyauti. There were so many people, lakini they never knew that the Savior had been born. Igo Yesu na koiborwa bambanyeti. The first people bambanyeti nga Yesu iboirwe nbari ba encourage chingondi, the shepherds. Bonekero the angel abaorogeting Nyasaye oiboirwe. That is when they came with the song of joy. Gocha Bethlehem, gocha korora, buna omo Yesu aiboirwe, ori orenge gocha gotoria chingondi, chirikonya chiasirire kurwa gocha sebibe. Chingondi ni tukonya tuasirire na Yesu arengocha gototoria. So the shepherds wakaimoka through the guidance yeri raikariri bagachambaka Bethlehem aseba nyorete Yesu abekire bakamwa ebiewa na kubwa mono bakamoterera ogotera kwa mogoko. Na eresene ya ituyeri tuko ya lero eyarenge korwa segetabu kiaru chapter 2 8 to 20. Luke chapter 2 8 to 20. Na a memory verse yarenkoru Luke chapter 2 verse 14 egotebanga glory to God in the highest heaven, and on the earth peace to those on whom his favor rests. Tuamanya konyora igabone message to konyora sirit koriara rongeringa. The angels shared the good news by singing the song of joy that the Savior has been born. And even if it has gone for a long time, but it is still a song of joy that we are supposed to share to every one of us. But lastly, the message is, Jesus give me joy and hope. That is the song that you are supposed to be singing. That Jesus give me hope and joy.
in the rest of your life. Thank you. I'm Nyangono Josephine from Gesusu SDA Church. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Lesson ye wiki ya PowerPoint. Memory yani edi ngana di muamu lialagoteba moving into our neighborhood. Power test ye ite yale nkorwa segetabu ya chonia yemo evungo byaye 14. Yale goteba the world become fresh and made in thriving among us. We have seen this glory, the glory of the one and the only Son who came from the flesh, full of grace and truth. PowerPoint ye ito ye wiki ya lenge goteba nga Jesus come to show us how much God loves us. Ngaki nyasa atuanjete. Aserere senyeri tukoria rero. Egoteba nga God in the center. Nyasa nere obogotagati bweito. Memory verse. Ekorukoru asegetabu gya Psalms kose Safuri 25 verse 4 na 5. Egoteba show me your ways, Lord. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long. Our PowerPoint yeli tukoria rero egoteba humbly accept Jesus as the center of my life. Ekafungo kende tora chikorigereria ke korukoru asegetabu kiaruke yemo 39 to 40 alafu ne kende ke koru aseruke yemo 46 to 55. Egotebe commentary gali math player egoteba nga God to show you this always and guide you in this path. Eketabu kende Samuel ntangani 2 verse 1 to 10 ekale goteba nga ask God to give you an humbly teachable heart. Nyasaye ange enkoro ekonyara gosomeka. Ekero Nyasaye beiro bogatagati bweito Nyasaye ange enkoro ekonyara koigwa mangana aye lituka selinde. Eketabu kende Numbers 12 verse 3. Ekale goteba nga ask God to help you. Put him in the center of your life. Egetabu kende Proverbs 6 verse 16 to 17. Egoteba iga. Ask God to keep you from being blood. Matthew 5 verse 14 to 16. Egoteba nga ask God to help you. Keep him as a first priority in your life. Nyasaye tigaba seni biamono. Eresen yarwe introduction yaro kwana igoro ya Esther na Mordecai. Omosubati ogoro Esther nigare ngo mwana entakana okineti kuna kazi ni yayo ku Mordecai. Lakini baga pray yaro liere nene mono ekoro bayire twense yobo sakoru. Esther akanyara kubaga karo na Mordecai akamwige ligoro yobo Kristo oikekere Esther akore tuomoro anyuome tu ko mokungu bo moroti. Akanyara kubaga gakonya egesa kukia abayuda bali bayiretwe techi ubibo bali bayiretwe asobo sakoru igonga na internet gwenete tutene bakongu ekare tora sensengeni kare tomenyeta sensengeni buna bana torega Homa Hills tobe emebwe kanemia erinde bali batara manyasae bamanye wetera asole na wetera asende tonyara ko batokuriya muraba banne Daniel Meshach Shadrach na Abednego kurese kitabu ya Daniel chapter 1 chapter 3 and chapter 6 ngokwanere kale una aba muraba iga batenete bakongu bakanyara koba bakomusasi manyasae asekene unabasae twanyale ko batokorangeriwa tutene bakongu asobokere weito tole asobokere wanyasae in whichever situation toranyole tole Nyasaye tigata konye totene bakongu na bande batenete bakongu kwa machina Rutu Kisemba rio mweri church rio Ndonga station. Leseni ya leo inaendelea kutuelezea hadithi ya Esther na Mordecai kana kwamba walisimama imara. Kwa hivyo imani yetu katika Mungu itatuwezesha tusimame imara vile walisimama
Na tena tukaangalia vijana Danieli, Meshaki na Abednego nao pia wakasimama imara. Nasi katika maisha yetu inafaa tusimame imara. Wacha tuendelee na leseni yetu na mwenzetu Elda Joshua. Karibu sana Elda Joshua. Wana Pathfinder tafadhali, naamini siku ni yenu na pia tuko na nafasi yenu ya kipekee kwa minajili yokorwa ebirengeri bino nenchira mwali gretia lesson. Karibu sana Elda. Biyamana baminto lesson yaito iye kaliko tusegeta igoro yaba abangwana abelesta na Mordekai abalenge abairi naende takoli lesson kwa enkorra mba chiete ensengeni etalenge sobo aiga sensengeni Mordekai abeto mwegenwa aiga sensengeni Esther nabeto mwegenwa akathena boronge onyolengo mwana ntakana paka agacha kuikera koba omukomo rugoti yonke gende iki anga torokia abana banyasaye katata ni boronge ne abaninga kijeme chando omwana nakoreki atobwere asinga kienga muneyeiga Mordekai akathena kabo kabakirori akaorokia obunyasaye nonyime chando yarengo nje naye gosentorokie emechando ntote ne boronga kijeme chando yanga tomire siri yagendete nje Elda Ruben Aminga kiseme chichigo guchio moelio ngoborori obwegenwa bwa Mordekai ekero omorwoti oria aswero atebanga Naamani ose Hamani asa simwe nawe yanyarekanete Mordekai agatena sekene agatebate kunyarekana nisa sime omonto moino korora tore omongina Esther entingana agakore mirimo yo gukumia akarwanirira abayahudi ekerari karirube gotebanga onye ayaga konyora rirorio gokunonye gingo nabonda kwe ekingi gotwegeria totene nase kene enga kibuneye totene nase obwamo omwaelipi egekonenkeri kiabete gosebarugete egekone gia burimu egekoneke nkere kieke nigo gegotebanga ekero banyora ng'esengenieri babeli maete Esther na Mordekai obatigaretaria ekero abande bamwao bairanete nyuma yogoswa bachieti kwera na soba Yuda bakamenya ali asusa igo ng'a oyokorwa Esther agatena boronge kagera bakarosia rituko bakwinyura bunana ki Esther akonyete gesaku kia abayahudi na intwe buna matukayo moelio na kigose chimbwa cheito chiare gutigara bona nejibila usichare koba enguzo ose esiro aso kwigena kwa bande buna Mordekai batenete boronge na baigo Esther. Asante sana bana tugetolete kiombegia Pathfinder na barombali gretie lesson banyara kwa bagotoa anene nsemeri banyara tukoma kuyiria. Karibu sana. Na wasalimu amjambo. Mimi nilikuwa naambia tukue waaminifu kama Esther. Esther yeye alikuwa yatima. Wale watoto mayatima msilose hope. Have faith in God. God will help you. Sasa tumefika kiwango cha kusema tumetematiza mambo ya leseni, kwa hivyo tutawaletea wale ambao tulishirikiana pamoja. Tukianza walimu wetu wa watoto. Pathfinders, my question is, will you be Esther to defend your group? Will you stand firm as Daniel, Meshach and Abednego? Ama when we are being invited to the weddings huko ukisikia incense you don't want to be the light na wewe uko huko chini, just stand firm, tell your friends we don't dance, we do only what? Marching. Be the light to others, don't go to the world, follow them. Just stand firm, obey God, stay faithful and be God's witness. Thank you. Sasa tuendelea tu introduction. Tuanze walimu wa watoto hapa. Rona Tom koru Liondonga station Nyosia district. Kanisa 51. Nyang'ono Josephine Masimba station Gesusu district Gesusu SDA church. Gisemba Ruth Riomweria SDA church Liondonga district Liondonga station. Joshua Kinyi Liondonga station Taraja district Yamachari church. Ruben Aminga Nyamagasa district na ndende station secretary ya Masimba. Igo nyasato konye asenginchi
aya tugukura kurwa tukore toigotete. Na majina yangu ni Joseph Matundwa, Virongo District, Virongo SDA Church, Liondonga Station. Tunaomba kwa ajili ya kumaliza leseni. Mwema ni asante, tumejifunza neno lako kupitia kwa leseni, twaomba uwe nasi. Tunapoendelea kujifunza katika haya maisha, uwe nasi mpaka tumalize. Ni ombi letu katika jina safi la Yesu mkombozi wetu. Amen. Thank you for guiding us. The first session. Naps mwendelee kujiandaa. Tegeko chabono iga. Ande tunakimbishana sebintu biri unabona kiro montondo chibacha kire kundikira kurunga chi SMS chiacha. Manantume na chi SMS 1000 rimo nile lingo soma. 1000 rimo. Igo nganje ndata gocha na ngolika. Naona my Mokogoti Alice ananiambia tusiende kumaliza crusade, tumalize na nyinyi. Say hi to Itumbe Station. Naona Nyaguta District wakiwa hapo. Lucky Bell Evelyn na Mondi from Rongo ananiambia mkatata mimi niko hapa. Si move, si songi. Ndio inavyoendelea. Kuna toko genda 20 na nabanko temagosoma mkate. This is Bigo Kevin from Gianchere Wish Pathfinder Club wa Mabirias Liondonga District. Sabato njema, pia usalimie kiongozi wao Kevin Isanda. And then this is Jafet Motaro Milimani SDA Watamagoe Tinke. And then Gekonge Pathfinders Homa Hills John Ayecha. Iwa mga naitalia maamorochi. Naps wako hapa. Naps is a special case. Naps mbaro. Relax. Naps Nyanjwa Adventist. Hiyo ndio nimeita. Kama wako ndate grupu yendeke ronte kitukoreta maswali ande bwangu unante kitu. Nyinyi watoto watatu 1 2 3 kuja. Come. Wanongo pick randomly. Mwanchu muligereria unoligereti kurwabo anonsia soligereti. We are doing it live from here Homa Hills, the SKC yani South Kenya Conference. Mnatoka leta kurugabo toleji TV bere Ndizi TV kurugaiga na boigo Gatemba TV. Mnatoka anda kurugabo kuja hapo uniambie. Chukua hivi tuambie jina lako na angalia hivi kwa TV hapo. Angalia hivi utuambie uko na nini, umejifunza nini. My name I am from Naps. My memory verse comes from the Hebrews 13 verse 5 and it says, Be satisfied with what you have because God have said, never will I leave you, never will I forsake you. My name is Emmanuel Otondi. I am from Naps. My name is Emmanuel Otondi. I am from Naps. My memory verse comes from the book of Matthew chapter 2 verse 1 to 2. And it says, Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea during the time when Herod was a king. Soon afterward, some men who started the star came from the east to Jerusalem and asked, Where is the baby born to be the king of the Jews? And we saw the star when it came up from east, and we have come to worship him. Say amen. This is nice. Yeah, yangu again ndubwengulirega. Wewe sasa ndio ni wewe. Chukua hiyo microphone, acha nipatie mtu kitu akule. Endelea, acha unampatia kitu kake. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 119 verse 105 and it says, the word is a lamp for Thy me. word is the lamp. Tuendelee. For me and a light for my path. Amen. Hata wewe unaona uwezi nidanganya. You can't lie to me, the Bible. Naps. Mwanchu muligereria oyo ligeret kurunka garia Naps ota Nyanjwa Adventist Preparatory School. Sio ndio ni mzuri? Mko na nini? Tunaanza na wimbo. Give us that track, DJ.
ya own composition atari matera ali barusiti YouTube ana matera abo barabwa abanyene skuru ega oreta abana base skuru eye gotoka ali nyanche conference bwato moroberio CBC bwata abalimu waliohitimu kulingana na taaluma na wizara ya elimu. Mwanga wangu mdogo nitaangaza, mwanga wangu mdogo nitaangaza, mwanga wangu mdogo nitaangaza, angaza, 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 mwanga wangu mdogo nitaangaza, mwanga wangu mdogo nitaangaza, mwanga wangu mdogo nitaangaza, angaza, 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 nitaangaza kwa kuomba na kusoma neno, nitaangaza hadi Yesu arudipo, nitaangaza kwa kuomba na kusoma neno, nitaangaza hadi Yesu arudipo. Angaza, 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 hadi tufike mbinguni. Angaza, 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 hadi tufike mbinguni. Angaza kwa wengine, ongoza na angaze. Angaza kwa wengine, ongoza na angaze. Angaza kwa wengine, ongoza na angaze. Angaze, angaze, angaze. Angaza kwa wengine, ongoza na angaze. Angaza kwa wengine, ongoza na angaze. Angaza kwa wengine, ongoza na angaze. Wangaze, wangaze, wangaze. Nitaangaza kwa kuomba na kusoma neno, nitaangaza hadi Yesu arudipo, nitaangaza kwa kuomba na kusoma neno, nitaangaza hadi Yesu Wote mzunguko kwa ya tent. Tuenda station right now. Station mzunguka hapa mkutane na pastor. angaza, hadi tufike mbinguni. Angaza, 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 hadi tufike mbinguni.
Thank you, Naps. Naps ni skuru yeito yegi Adventista. Irase conference ya South Kenya Conference. Fakta no ere asubuli mubwe conference ime. Nande emini yabo omwako yoiga ego yarenge 339. That is a wonderful performance. Gento mwalimu ntamanyo yo mogose chikwerende chi interview nchigandrate asabana bumtala olio OCBC. It's one of the best performing schools in the region. Go moiborie na bokorra ngomwano ochire ase skuru eyo. Bwe register ororo na gwetani kwe register ase skuru eyo. Mwano yega na bago kini gukemoika physically bana bandriko mbali go kini gu iga ngabano bako genda. Bana bang gotie na bale kogenda bale they participate in co-curricular activities. Wako wimbo ababa akuru kwa Better Living Getembe SDA momboli ngana kibata cha uni station ene kanisa yane ondo mulisiaga iko numunya konya bwesumbwa nje tini kwe bacha ngime mato kwe kanisa ene yane ande nje irangora embia. Amen. Thank you. Simsmile liwa sasa akuda mtu atauliza Jackie wako wimbo smile. Mtoto anakuja hapa memory verses. Active. Asege umbekeiga ntubwatu mutangazaji Ogetembe. Is a wonderful place filled with glory and peace. We're gonna see our homeland yonder. Heaven is a wonderful place. Smile. Heaven is a wonderful place filled with glory and peace. We're gonna see our homeland yonder. Heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place filled with glory and peace. We're gonna see our homeland yonder. Heaven is a wonderful place. Love, love, love. Joy, joy, joy. Soon I reach my father's song. Itumbe station fuata kwa umeingia nyuma Itumbe station. Joy, joy, joy. Soon I reach my father's song. I am going home. Jumbe station kama wapo taleta station nyingine. Jesus is a merciful friend. He died that we might live. We're gonna see our faithful Savior. Jesus is a merciful friend. Jesus is a merciful friend. He died that we might live. We're gonna see our faithful Savior. Jesus is a merciful friend. Jesus is a merciful friend. He died that we might live. So ni moja wa Better Living. She works leo angekuwa on duty ile mimi ndio Itumbe mabere guchimaga iga muna tori kurwa igo ngore igo naza soma hizi. Thank you. Itumbe igwa tokobera kuruga guchimaga tumaita simogo soka guchimaga ga bantu baitumbe kama uko mkono uko kwenda mbele usonge nyuma hapa ndio mwisho. Tubwate na kitubegete chikamera chito ochakeraga nyo kuri bosibu nole bosiega iga aye wewe nyuma wote. Huyo inua mkono juu wewe. Huyo vile mko hivyo thank you. Hawa kombele muingie nyuma yao. Hawa ndio wa mwisho. Hawa vile wako hivyo ndio wa mwisho abandu bero chimaga. Tako bero usibugane. Msonge nyuma. Abarai I need
nataka security watu wanne hapa bambangira abantu bari gaiga itakuwa iko sawa. Thank you. Msichana chukua. Thank you. Faith chukua, soma hizo SMS very fast. Napokuwa za kwanza ila nagochimaega itumbe wakimaliza gesabakwa mkaa hapa nyuma. Gesabakwa wakifika stanza 1 mnakuja mnajipanga. Ande ni ndagete security abantu bane barachaka igase pastor tujipange. Cheza DJ wakati ngoja kidogo wakati anaposoma dakika moja. Edna Moranga, hello. Yes. Mkate Enoch watching you from Saudi. Kazi nzuri sana, be blessed. Thank you. Rael Bosire watching from Saudi, blessed Sabbath. Lilian Bisera watching live from Bogonta. Happy Sabbath brethren. My son ako hapo. Tosese Nigwe Amotwensi. Edna Moranga, thanks Mkate for good work. Keep it up. Agri Mogire watching from Nyantuga, Nyansiongo district. Blessings. William Ndege from USA sending warm greetings to my wife and son, Pathfinders from Nyasia SDA Church. Lilian Bisera watching live. Lydia Nyanchama, happy Sabbath, always be blessed. Samson Makori, tuko na watoto wetu hapo from Jogo district, wape salute. Watoto wa Samson Makori, mmesalimiwa. Thank you. DJ. Hata hujasema jina lako. By names are Faith Eliana Bosire, host wa Getembe TV GTN Kids program. Thank you. Gonga tuko na watangazaji wako wadogo. Orochi akolete amatemu agocha kwenda Kenya High. No akolete class 8 agocha kwenda Kenya High. Lakini bono mtangazaji igo nobody is so young ngata nyakobo mtangazaji no enkerole class 5. Sio ni mzuri? Say amen. DJ. Very fast.
walete hapa. Thank you so much for that wonderful piece. Abo Karabago Kura, Gesaba Kweswe, and then Masimba Ka standby, and then Gosoatolebo Igochi poem in that order. Gosoatoli poems and memory verses and other programs in that order. Mwanchumuligiria nonse soligirit kurwa mambo iko sawa. Igontora chaka kumaji tokoro kinga na kitwe bangete. Boss, hapo sasa ndio toko climax ile bintu. Naro mwalimu eli udigaiga. Akorraga na bate na tamatera abangenchonere gaiga. Bakwe banga. This is nice. Eyege koro kwa gesaba kwa. Gesaba kuna ile bwate tukuchikia mukama tayo. Kiamo kama ibacho amasege nyanturago abantu abuna bwabo ana malita ni kwete mnakoba. Kama uko tayari DJ na wimbo wao utaanza kucheza. Masimba imuka immediately. Achana nao ni mtangazaji. Nyausia tafadhali, unaomba usonga kule nyumba Whitney kutoka Nyausia. I want to go. I am going to serve the Lord. Masimba tafadhali, mtakuwa mmekaribia hapa. Masimba mochegaiga asowa ngokigima. To serve the Lord. Adventurous, Pathfinders, we serve the Lord. Asante sana, naarifiwa kwamba wanababwata bana abange kigima aseka mborie. Tunashukuru sana. I want to go. I am going. Masimba session karibu mbele ya jukwaa aseme jogotera. I want to go. I am going. I am Tokendete kwa batogoseli wa kwensi asugamo ime. I want to go. Asebitunwa vya Homa hiyo. I am going to serve the Lord. I want to go.
tabia wanabo wabarikiwe sana abana bange kigima Bible baito directors asante sana singe nchoko nekyanga emerobili enyale ko bage gusuka buna enyale ko bage ko bangwa Masimba. By the way, mkate Masimba station is my home station, so I'm happy koranga nabara banyale ko bawikira naga igato ske galitese asobwamo yanda go chiare gara ngubulia maswa ndaidu kumago sinuma ete Masimba station kango chikanisa ikomi chia Masimba station Ramasha Masimba liabigutu Metembe 1 Metembe 2 Joseph Mau Nichimanye karibu sana Masimba station wathemire hoteli ya buga no era utaibo nare kurukumpaka rio nyangule okay asante sana Masimba station ge gokora Nyancha station bache, and then from there togenda poems, memory verses kurugabu nebintu binde ebintu tubwate ebiegwa yani special talents that we be doing ekerotokan akamwana nkarika bwate poem ekerotogo chaka Masimbe tarakorego ngajare huyo bate poem ako kamwana nkarabo tafadhali Joel hakikisha bospi basoire ma asengenchoye coverage camera kamwana nkaraga sinini, and then we will start with that daughter. Asante sana batoko ndagaiga nabondoche abarai kurwa a conference abalito bachakire goikagaiga nabondoche iga kurwalia obisi na arere Martha na arere Junior abunkurwa obisi a conference unabachakire gochego akamwana ako naboko bekurga temaitie kumtangazaji kali kana ngaikana gochutangana gatere kireni no peo huyo mtoto tuanze naye kwa poem ndio tuendelee. My name is Deborah Kwamukadel. I am a poem entitled I am a little teapot, shouts and scouts. Here is my handle, here is my spout. When I get out, stand up, hear me shout. Tip me over and pull me out. Say amen. Thank you. Asante sana. Mwana na wata ina kia korokwa? Koruka lisaki? Ekerubo, amina sana. Asante sana balimu. Bekeruba soko ndeka mwanyala kwa mogosira abana babwate ebewa ao. Masimba sijui kama mko tayari. DJ kama uko tayari pande ile kuruga igatole set. Utaachilia wimbo huo tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja. Nyoranga amatangazo nogo sasima kweli tukolia lero ngogo chira kore live korwandize TV Getembe TV asenchira yobo ikirano Masimba station twende kazi. Tukumbukeni kisa cha Lazaro alivyofufuliwa na Yesu. Japo alishinda kwa siku 4 akiwa katika kaburi. Tukumbukeni kisa cha Lazaro alivyofufuliwa na Yesu. Japo alishinda kwa siku 4 akiwa katika kaburi. Yanchwa mkunde Mwenye kaburi alilia kwa sauti kuu. Yesu akasema Lazaro njoo nje. Lazaro katoka haraka. Akiwa kwenye kaburi alilia kwa sauti kuu. Yesu akasema Lazaro njoo nje. Lazaro katoka haraka. Japo Yesu aliyefanya makuu wao hawakuweza kuamini. Mwisho wakaamua Bwana Yesu pasipo na kosa lolote. Japo Yesu aliyefanya makuu wao hawakuweza kuamini. Mwisho wakaamua Bwana Yesu pasipo na kosa lolote. Kwenye kaburi alilia kwa sauti kuu. Yesu akasema
wako hapa nyuma nadhani. Angekuwa na match in. Wako set hapa. Aha. Kifika stanza ya 3 hivyo mkianza mna match pole pole kwenda kukaa. Nyancho na engineering station yane. Yes. Tuwe chakira na KCD. Ibono ni district do Kisi Central District. Right. And Nyancho district Gakomu. Kanisa yane a better living no ere. Ongo moro chini kanisa chikato. Nyancho district tugate Nyansanja. Komu. Namna gani? Amwa kutokora pi. Alright, tutasonga tu hivi mbia mwana sana. Maji, mwali bueno Nyancho sana. Mbia mwana sana Nyancho karibu, tutapita hivi. Thank you. Masimba Station, asante sana. Nyanchwa yega. Nyanchwa conference ere. Tafadhali by the time tokoteba station go say district make sure nga ulio bwato kotera. Eko babia. Ochire galia ase efundi wa mitambo ena nirogotera kwa bali stand by. Thank you. Tonyara ko bato okorosia naboigo okonya chinsa. Asante sana ubutenelibwe conference ito ya South Kenya. Oh, yes. Naona mmewakilishwa sana courtesy ya host pastor in charge Job Obara oyo onyareko baga kobike mirobelio na kweneke abuna yanyareko bage gwikana igaiga aselit kolia. Tuko hapa live Ndizi TV Getembe TV ko kweneke abuna ogosasima kweli tukolia lero kwanyareko ba kwebisia. Asante sana. Igo masemo hivi huko. Tanda. Songa kabisa ndani, songa ndani. Mwanchu muligerele keranda tukoligerele gai wata tokotebinga Nyanchwa no conference ya itoire ase conference buna yacha yonsiga igobono no conference headquarters no chiriga. Yes. Aiga bunoligereti abana be town New Life Kisi district abono NKCC Jogo Jinechi district ngo kwana Gekomo yani chino gotange town ni galiga CBD chigocha lito Nyanchwa ni lieta lirusiri asilieta lieka ligo kwa Nyanjwa Nyanjwa akana korugaiga kerekani siko chaka korugaiga to chigendia fakta tore 14 kilometers kurogendia asekan siteke sabate go chakera. Yes. Bono babwati lita likuru Nyanjwa ekarba ko andagalia bugusinto bugati je bakalibato kalioka bakalibato Kanyanjwa kanda kuchika what you will notice amwanchu muligere linga amalietale Kendu Bay bangega bugende guchigalia amalietaya onsipi nale bosongo ase chikanza cheke sabato chire chonse obwamate no mnabona Nyanjwa Nyanjwa tubati mangana guchigabo kwanda tore guchigaiga na buli tegento geteiga tu kole mdo biao amangano moto asike songo naki words of the head kwa wili. Thank you kwa wili uchigabo. Asante sana Nyanchwa naona wamejiseti kabisa. Songa nyuma kwa sababu ya songa nyuma nyinyi wale mko hapo wote bali mulukuru maga siku chimaga we want a straight line tianda rera na gocha to kora ekanisa ile ntangani nere liko to number 1 ile otarita memory verses na poems diondonga wacha kena poems na memory verses iga Homa Hills notole kweneke ngatonyera ko bato gusangamo naye uko inje biyamona se bali bagenda ko babago tubwati wetera se mitandao ya ito ya social media Facebook YouTube sawa nabo igo on live stream ya Ndizi TV Getembe TV nyinyi muko inje wote uko sensemo ya matera togendere ko bato goseni watwensi asobwamo nyinyi muko inje amatera nenchira eyemo yogo sasimana gekogera hata tu hata bado kamera kashika ena netalibagali abene anene asege pindi kya matera bunenchireyemo yogo sasima notolegega song session abale right on stage mukate abana abange kweli
abana abana be town aba bari kugusi Bari kugusi to kwana Kiswahili. Okay. Miriam, my daughter. Kwa hapa hivi watu wa Millennium mfanye hivi. Elder amewasalimia. By the way ngaitenia. Mokir. I gave it. Tache yokora. DJ twende kazi. Dio ndonga memory verses immediately na poems. Sikia hiyo station yani wana to ekasongo gyo gatumanya kana mwikara station yeli ya masimba tutobeko gotero ko ase version yeke I will go asora ntome I will go thank you chuga ya Gladys ora memory verses baada memory verses tocha keredio ndonga ekera memory verses bagina tukoba kuyarigania to alright ngo twana tole young preachers after memory verses tonyara ko batogo sendwa umana arega iga ubwatari shairi ochira kurumambia nabagonta ngumuraria nabanga igwete angana inche nabe kali bagenda takoba bakwebanga baba toletera nguri shairi yabo dio ndonga machake gento getarabe kiabo dio ndonga kama wako to chake na abalioka abadio ndonga mbele yenu ni Michelle Ongige tayari kuwaletea shairi lenye mada asante zangu. Karibuni. Asante zangu nataka kuzitoa kwa wote wanaosikiza na nyenyekea kwa magoti. Tafadhali zikubali shukrani zangu. Kwanza ni kwa Mola, kaniumba kwa mfano wake. Anipenda nilivyo. Tafadhali zikubali shukrani zangu. Pili ni wazazi wangu, kunilea na kunitunza. Oh, wazazi, mwanipa mahitaji. Tafadhali zikubali shukrani zangu. Nisisahau walimu, na wapenda kwa dhati, wanifunza kwa upendo. Tafadhali zikubali shukrani zangu. Ninyi nyote mwa. Amen. Kondera tuasiekereri shairi ligia diogo sesenia. Memory verses? Tuko kazi? Korobas? Alright. Ponse asobwamo? Tuko chakane choral verse. Karibuni.
Thank you. Toka rega. Tunataka kujipanga vizuri. Unajipanga, ukipata nafasi very fast tunatoka. In front of you are Getare Pathfinders, ready to present your poem entitled Powerful and Powerful Women in the Bible. Entitled Powerful and Powerful Women in the Bible. Yes, powerful and powerful women in the Bible. Sit back, relax, and shake your collars. Welcome. There are powerful and powerful women in the Bible. Powerful and powerful. Esther, just an orphan from a poor family, became a queen. Sarah gave birth to Isaac at an old age. My friend, don't forget of Deborah, the only woman judge in Israel. Oh, remember of Rahab, a harlot who saved his family when Jericho was destroyed. Finally, Mary the Virgin gave birth to Jesus, the Savior of the whole world. There are powerful and powerful women in the Bible. Powerful and powerful. Pressure. Powerful and powerful women in the Bible. Hii ni mzuri. Getare itima itini hara kirende na wako wakali. Karimu asokira bandu baswa. Next. Poems wale wametoka na poems watoke. Tukimbishana na memory verses ama poem. Ni poem next. Wape wako. Another poem very fast. Mubwaida kaisa tumuru bosiabu. We keep time. Tuende. Korangilinda another item. In front of you are Riondonga District, Riondonga Station, South Kenya Conference, East Kenya Union. Ready to present your poem entitled SDA My One and Only. Yes, SDA My One and Only. So sit back, relax and enjoy. Do not forget to put a banana smile. Welcome. SDA My One and Only. The church that loves me so dearly. I found here childhood memories together with my victories. I love the Seventh-day Adventist Church. The church that excels in Bible studies and Bible stories. It is I love the Seventh-day Adventist Church. Thank you. Asante sana. Next. My name is Valerie and I have a poem entitled Life. Life, life, life. Oh, life. When I look at it, I see a wall. There is a wall. One side, bribery. Another side, corruption. Life is a challenge. With money, you suffer. Without money, you suffer. Choose God to live. Choose devil to die. Thank you. Asante. Next. My name is Abigail Mangara. I have a poem entitled Christian Behavior. Behavior is the sum total of what we do, think, and believe. We glorify God in body, mind, and manners, in what we eat, drink, watch, listen to, and say. Do it for His glory. Be at peace with everybody. Love beyond boundaries. Keep the law of God. Help the needy. For everything that you do shall be brought to judgment. Thank you. Amina sana. Kara tikiraga go tafadhali in the next subsequent session ikirogo cha tokwana na maximum ya 2 minutes. Igo the directors na batenene bebyombe bitokorangiriga iga ensure 2 items either memory verse or say rishairi a poem elinde tonyara koba togosuka motwe. Twende kazi. My name is Sari. I have a poem entitled Mom and Dad. Yes, Mom and Dad. Sit down, relax, and enjoy. Mom, she's good. She brings bread home. Mom is good. She cooks for us. Dad is good. He brings bread. Thank you very much. Zono tutekete madam nimepata nini director ananiambia hapa is just a choral verse ambao tutapresent wote as a team then we call it a day from Riondonga district tafadhali. Sawa. A choral verse. Amkate utani guide kina nani wanafaa waingie next hapa manake ne choral verse bone yire yo mwele kurwase station district ya Riondonga. Asante sana kwa choral verse. Madam, they are set.
Wengine tunaweza keti, wale wa chorus peke yao tafadhali ndio watasalia hapa mbele. Sante kakangu. Rihanna to come for a skit immediately. Abantu bali bali anabe skit babwati because tunaanza kuzisort, and then after Rihanna skit ingine itakuja baadaye. In front of you are Diondonga district, ready to present your poem entitled Stewardship. Yes, stewardship. Sit back, relax and shake your collars. Welcome. My body is the temple of God. My time is God's mission. My money is God's treasure. My talent is God's business. My friend, you are God's agent. Finally, brothers and sisters, my life is God's living sacrifice. Pressure. Asante sana na kimogotebia bana ba station disk ya Riondonga. Asante sana Rihanna, tafadhali okoranga timoyo tusikie to the next. Mkate niambie the next item. Rihanna wako wapi? Elda Joseph Wanga nilikuona mahali. Tafadhali. Good. Asante. Skaiti ya chini ya dakika 5 hivi na review ni dakika 3. Elinde tonyana kwa batogo seni watwensi asobwamo. Nemero beli mwancho muligeria ere emia yanyalire kobage kobekwa bene asenge ncho yobuya bwa bana baito koba oboroso bobo Kristo banyara ko bagokina babwatogo semeria no kwegena ime ya Yesu Kristo nage kogera ekanisa yege Adventista kero mwaka ikonyara ko bage kwarigania umurobire buno bwe kamburi asabana bagosoka barwa angena sabayibuli babo asengenje kwegera cinchira ao baranyare ko baba wetenera sobogimo bo na sobogima bogo chariana. Karibu sana Aseskite. Wesley Iriogi tafadhali unasubiliwa hapa mbele. Wesley toka nyetoko sawa na batokonya kwenda. Director? Tuendelee. Wesley yoko rangana role ko igole floor. Wesley yako wapi? Ukimwona mahali tafadhali mwambie tunamtafuta hapa. Asinge nchumuro bili tukolia lero tuko live Ndizi TV Getembe TV. Tuko hapa live Ndizi TV Getembe live kwa ene kiabuna emirobile nyale kwa bego gochira. Joseph Wanga tafadhali ni kama we were not prepared for the skite. Next item. Wakati tunapoangoja tafadhali hatuna muda, kama tuliita Rihanna should be here everyone. Wakimaliza KCC they'll come for the next skit. All right. Then from there tunapomaliza Suneka as a station. Give us 20. Kama ni 20 memory verses ni hizo. Kama ni 20 poems, give us them. Tutaanza kuhesabu hapa. Hatuna muda wa kuwaste. My name is Joy Nyangara. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 139 verse 13. It says, you created every part of me. You put me together in my mother's womb. Welcome. Asante sana KCC tafadhali. Rihanna tunaposubiri tutasonga nyuma Rihanna kidogo hivi. For the skite KCC abana basoko. Akoranga ana kimutwa tabo ulia korokwa utakere wikirana. Wesley tafadhali mahali uliko. KCC meanwhile John abali bako chakura lindo. Rara chako. My words of the head comes from the book of John chapter 3 verse 16. Koratiga. Aki. Molisia mbere kiroi. Oyo tigamwe transport ya korwa. Club gari eri ino na bekonyo mabuta 4,000. Yokwenda go. I promise kugochia bono iga. Bali muringa mbere witness. John 3:16 nayo goira ekegusi. Naki gira nyamaza tigamoro ya gogu. Tigatokole kolabo naba. Okorwa David twachiro chika. Twakora. Niona sana KCC mko wapi tafadhali? Nataka Rihanna msonge nyuma one step alafu KCC wasonge mbele one step na kusubiri. Wesley tafadhali. Wesley mahali uliko? KCC nchiko tunakusubiria hapa for skite. Right. KCC ndiawa. Sange karengere kiaga mona into kero kendo ayo mwibori olega lingo gendereta kwa bako kubwatia umuroberio oyo abana no barega iga
abairi abasani ne conference ngi manoerega iga kero kende ngobakaniri kware ngama ya chinga kibuna echi tafadhali wetara se mitandao wetara as SMS ngochirigiri tole badai asabali banyara ko babagotuma chi SMS chabo asinga ke amekuja kaya Wesley ko ganda nkie kumwamwa Wesley gajete Wesley amefika alikuwa ameenda ile nyumba nyingine Ojimna relieve divon ara ganda kwetu na biendelea Romo maragwe ngoro thato teneniri omoye mpaka tuambuganye Wesley tuende kazi I think Bonoriana tuanze tafadhali immediately after Rihanna tutakuwa na KCC for us kite 2 hapa mko sawa hapo Asante By the rivers of Babylon there we sat down yeah we wept when we remembered Zion by the rivers of Babylon there we sat down yeah we wept when we remembered Zion by the rivers of Babylon yeah we wept Zion carried us away captivity required from us a song how could we sing the Lord's song in a strange land carried us away captivity required from us a song how could we sing the Lord's song in a strange land Hashpenazi leta hao mateka hapa Hawa ni akina nani? Hawa ni wana wa Israeli, tulipigana nao, tukawashinda, tumewaleta tukaribu hekalu lao, tumewaleta hapa wawe watumwa hapa Babiloni. Kumbuka Aspenazi, nataka vijana wazuri, wenye hekima, wenye nguvu, wasio na mawaa, niwafundishe elimu ya Wakaldayo. Wa kwanza ni Danieli. Mfalme huishi milele. Huyu anafaa kuanzia leo ataitwa Danieli, bali ataitwa Belteshaza. Utaitwaje? Belteshaza. Utaitwaje? Belteshaza. Utaitwaje? Belteshaza. Rudi basi. Wa pili ni Hanania. Mfalme huishi. Pia huyu anafaa kuanzia leo ataitwa Anania, bali ataitwa Shadraka. Utaitwaje? Utaitwaje? Mimi sijasikia. Shadraka. Rudi basi. Watatu ni Mishaeli. Mfalme uishi milele. Hata huyu anafaa kuanzia leo ataitwa Mishaeli, bali ataitwa Meshaki. Utaitwaje? Meshaki. Utaitwaje? Meshaki. Utaitwaje? Meshaki. Rudi basi. Wa nne ni Hazaria. Mfalme uishi milele.
chakula changu, uwape mvinya wangu, kisha nitawakagua baada ya miaka 3. Naam mfalme. Leo chakula cha mfalme. Aya baba, nasikia huku wanakula punda na nguruwe. Wacha. Yaani wewe unasema punda na nguruwe, nasikia wanakula sungura na mbata. Na umbwa. Heri wewe unasema umbwa. Pombe. Nasikia hadi chang'aa. Bia, hadi wine. Haki mimi nipewe pombe, yaani siwezi kunywa pipi. Kama mimi siwezi haka nguruwe hata kwa mdomo wangu. Nguruwe. By the way. Shh. Tukae serious. Tutafanya nini? Aya baba tikankoboli, tukikosa kula chakula cha mfalme ni atatufanya. Na venye mfalme acheti, tukula atatuua. Wewe unasema kuua, ni kunyonga. Badala tunyonge hata tukule tu. Kwenda huko, ni wewe utakula bana. By the way, acha tukae serious. Mungu hajatuacha. Kitu iko tunafaa kuomba kwanza. Tutangulishe Mungu kwanza ndio hayo mengine afuata ama? Sasa tunafaa tuanze kuomba. Tukishamaliza nitaenda kwa Rioko nimwombe nafasi ili aweze kutukubalia tuweze kula chakula yana tumezoea ama aje? Sasa mnasikia kula nini? Mimi nasikia kula matunda na mboga. Mimi nasikia kula ndizi na maziwa. Mimi nasikia kula maziwa fresh. Mimi nasikia kula ugali na omena. Mimi nasikia kula ugali na maziwa marani. Mimi nasikia kula avocado na muongo. Akiwoshie mimi nasikia kula zembe na edigaka na mayai. Mimi nasikia kula ugali na kanago hapo kando. Mimi nasikia kula marabuoni na muongo. Haya basi, kama mnaweza kula hizo zote basi tunafaa kuomba. Nitaenda kwa Rioko nimwombe ruhusa ama niaje wase? Sawa basi, tuombe. Tafadhali Rioko, mimi na mateka wenzangu tunaomba uweze kutukubalia tukule chakula yenye tumezoea kama mboga, matunda na maji tu. Mimi naogopa mfalme. Akipata nyuso zenu haziko vizuri ataniua. Tafadhali Rioko, tujaribu tu kwa siku 10 tu. Ukipata tujapendeza basi unaweza tukatupia hicho chakula cha mfalme cha Babiloni. Sawa basi. Wase, tumekubaliwa kukula chakula yenye tumezoea. Sasa tunafaa kuomba na kukula vizuri. Ama ni aje? Kila mtu akule na vizuri na kuomba awezavyo. Tumepewa siku 10 tu. Baada ya hizo siku 10 tunakuja kukaguliwa. Tukipatwa hatujapendeza basi tunarudishwa kwa ile chakula ya Babiloni ya mfalme. Hivyo kila mtu ajaribu awezavyo. Basi Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego waliishi katika nyumba ya mfalme, walikula, wakakunywa, wakakubalika machoni pa mfalme. Ufalme wa Babiloni ulinawili ukajaza dunia mzima. Mateka! Tazama, mfalme Nebukadneza, mfalme wa Babiloni. Alitawala, aliheshimika, alijaa majivuno na dunia yote ilikuwa chini ya miguu yake.
sanamu ya kutisha ndizo falume zote. Naye Danieli mtu wake Mungu alifunuliwa ndoto hiyo. Nimeota. Arioko. Na mfalme. Njoo hapa haraka. Ndio mfalme. Nimeota. Nini? Ndoto. Gani? Ndoto. Gani? Ndoto. Gani? Ndoto. Nimeota. Gani? Niambie ndoto. Gani? Unajua? Sijui. Basi nitie waganga na wachawi na wasihiri na wakaldayo wanitafsirie ndoto yangu. Kama si hivyo, leo nitaua mtu ama niue wote. Na mfalme. Waganga! Na bwana. Wachawi! Wasihiri! Na bwana. Wakaldayo! Mtafsirieni mfalme ndoto yake. Mfalme, ndoto yako tukwambie tafsiri yake. Sijui ndoto wala sijui tafsiri. Bwana, uishi milele. Duniani anaweza tafsiri ndoto ya mtu. Awe mganga, awe mchawi, awe msihiri, hakuna mtu atakaye tafsiri ndoto ya mtu mwingine. Mfalme, uishi milele. Labda ni miungu na miungu haipo pamoja nasi. Eti niambie ndoto. Niambie ndoto. Niambie ndoto yangu. Hatujui. Ati Arioko wanyonge hao wote. Mfalme. Ngoja. Mfalme, uishi milele. Kuna Mungu mbinguni. Na mimi namsifu Mungu wa mbinguni. Ni Kerina district tukisema Kwa Kerina district Andariana station. Right. Tuabe kurugabo. Nataka kusema hivi, we learn from other people's experience. All right. Chidage kamubwate karimo gocha bosioga as a station. Njiri go etanda eka 10. Kochiaba chinyinge memory verse na kereganto chika chidage ka 10. Igonto iwana ine manganayo. Nyes kiti eno kere go etani abu ine play ba ko record bala tatika TV sendisi. Skit takes 3-5-7 minutes at most. Wanto kwandariana ekarabagocha memory verses. Meanwhile, Kate, sister ulitoa kushughulikia mangano ya kiafya. I'm told aendelea huduma ya kwanza as attendant just right behind us. Iga. Chika commanders boss Peter Fadhali pia mnaomba mkutane nyuma ya dais pale kwa ajili ya mkutano. KCC I think wametoka kidogo kwa minajili ya kumkaribisha the president of this conference. Wanchu muligereria asika getere getambe kororore etimu ye yonsi geko match. Yes. Yonsi P geko match. Narara bakuba baito baikire gaiga. Ondo chibonsu na baikira kurwa union pake conference paka bonsi pino bale gaiga gocha katero tebi ningoikira ningoto mo ujumbe tiga bali bandu bareka gocha kerondoche the host pastor akogenda gana makomanda go Kendu yonsasi kagetere tambe tukwa tunafanya Getambe TV Kisi na YouTube account ya namba ya Facebook 0712921187 na namba ya SMS aya. And Ndizi TV News Digital wetara Facebook, YouTube Ndizi TV News na boigo wetara se website yetu www.ndizitv.net boigo onye kuligeretio morobelio yo enamba nerega gwa TV yago na bogo tutomera SMS yao. Memory verse tafadhali karibuni. Asobwango Kegima. My name is Lucky Muchama.
My name is Lucky Mochama from Riana Station, Kyoge District, Ribago SDA Church. My memory verse comes from the book of Matthew chapter 24 verse 1 to 14, and it says, as Jesus sat on the Mount of Olives, his disciples came to him in private and asked him, Rabbi, tell us when all this will be, and tell us when the time of the Son of Man will come and the end of age. Jesus answered, Get heed not to be deceived. Many will come in my name and say, I am the Savior, and they will deceive many. And they said, Jesus, shall we know when this all will happen? And Jesus insisted the same words he told them. You shall be hearing of rumors of war from far away and war nearby. And many prophets shall come in my name. They will deceive many. You'll be hearing of people that will be persecuted. You too will be taken and be persecuted to death. All nations will hate you for my sake, but he who will stand still shall be. Asante sana aye mwari mukaratika sinini tu kwa ajiri yechinga kinebiro atwatika ko batoko batebya barayi baito banyare ko bagwikirana gaiga gakintegete tora dismanto tu kiombe ka keigo erinde turabeke parade ko mo karibisha na abagani baito banyare ko bagwikira. Sorry for that, will create time mukate make sure nga station district ya Riana yanyare ko kweno rali bagaria bene Riana babwatu na suneka. Yes, tafadhali will consider you as good. Na umokwenda mweka nyake asenge nchio yogo karibisha abageni baito ba a conference, a union abanyale ko bawikira namo na intwe. Ase a union yeto ya East Kenya Union Conference ensemo yabasai igikora wa na kipsio akorokunga Jean pia maiwa. Ugura kipsio maiwa maleta yo Jean pia kipsio maiwa. Egarenge na ngo ko historia yake go garenge Nakuru Nakuru akaenda Ronkai Central mu district pastor ku Ronkai Central akagenda CKC koja kidogo akaenda CKC buna secretary general ya CKC kurwabo agacha akatumwa after karabera gari mangana makege myake tatakabera isko and then agacha kairana una bona egale agacha kairana karengata una district pastor kurora akagenda Nairobi Central yikuru ku Maxwell na bono egale omo youth director wa East Kenya Union. Thank you very much. Kobe kurgabo wakati ninamuona na kobe kurgabo cheza wakati wanapokuja. Fundi wa mitambo tafadhali twende kazi tunapowakaribisha abarai baito. Yes. Wanapokuja utacheza chini kwa chini baba wa mitambo utacheza chini kwa chini ekara ntoko nyara kugenda blank batayo ngalo musikio kubuga na anabego tebera bia wanakuja vizuri master guides no manyite omorobiri buno yo chini kwa chini omorobiri buno yo kate we are really blessed konyoranga abarai abachire ko grace this occasion. Yes. I think it is one of its own. Abeko Biamono sana ekine kioro keriobuna asenchira bene nigotore tayari kigima kobarigania abageni baito korwa ase bitongo au korwa ase conference union. Yes. Abagocha abanyara ko bagusanga mona intwa singa nchogo sasima kweli tukoria rero mukate asa matukanya leko bagagweta iga twarore chikamburi bune cyanya tuko bakigotangana bakigikirabo cyanya ko ba affected sana nembura cyanya tuko bagego twenyinge sana ndwaro cye chine kigosika gachiwikibere cyahitire Nyamira Westfield no bari. What happened? Wabera gaiga ngane bisibiro kamanda okurkuruma gabo ni karoro chabegete yanga ya Navy igo agwatebingo ina komando monene se ege kundikaligia adventurous lakini kamanda ni kamanda na kitoa imekweko sawa eyes focused ana ametoa amri bono aga no Obwansu bolingo takabono asibide bikoba ojo na watch hapo sawa kabisa. A boom smile Pathfinders for once, at least,
Acha kuwa askari mkikuwa mnakunja uso. Bo. Smile hapo sasa. Aha. Kwa mzuri kaiga unakogenda. Kene kundiege tangani. Ande na wandoche unabagoche kurwabo. That is nice. Ekero murai bwensago chero korra bantegete bakuminyoka yokora bantegete. Na ekero kwarte yokora bantu bachire mbale paka akamwana akagakuruga ige myaka 3 na. Ina adventurous kabisa njirago sukomo agoche kurugabo obuyaba watango burutu no bwa bana bake ere ndo bya yao kora that is good ora minyoka machika ina yaino bukoli go chiabu bana go chiabu inavyoendelea wote right. Emily Kingoina mabwa bara ikuru KCC Kisi Central ni maitataruji mo sign language bakoganda go chiabu wakilisha sana narorero murario ndenarega igagwetera somo no bimanyererio. Yes, he is also doing a very wonderful job kwene kiabuna rokende bali batabwati enchera gose babwate obolema bulia obolema abara banyara ko bakwenye bali bagalia bene gusanga muna intwe amagireri tukolero good kurumaya gaiga ekorokora abo bakuru coach master guide ekaro bago chagabu na bokoranga ense mbuyere lakini wanana negendegia wako match mwana nago chanegari ndio vizuri na morale pastor ore in charge pastor jobo bara kabisa kijana ana ya kabisa Julius na wale gaga na wago chabia akoro mwaka na lega be kamanda charge be miaka. Asante sana, karibuni. Thank you. Naona wanaelekezwa hapa. Baiga kamanda ngo bwati wale. Wanaelekezwa kabisa. Marshal Joshua Keter instructor. Hapo kuja hivyo. Takuja tu tafadhali. Kwa sawa kabisa. Utamu ndio huu. Asante sana. Pastor Dr. John Jim pia Kips. Maiwa jina inakuwa tamu kabisa. Baba ukifika hapo itakuwa sawa, tutakuondolea gari. Atikete gari ya wito iko sawa. Kama bia huo. Kama bia ngora hiyo. Una bobu ya boko. Mara. Itakuwa iko sawa. Lero Youth President East Kenya Union. Akuwa tu iko sawa. Lakini wanano bobu ya boss. Wote kama wako Chicago aina katika kogenda ngora hiyo. Kera bantu linyubo kibaboro buya. Aina kwa iko sawa. Ni warida ambalo limeandaliwa rasmi kwa minajili ya kumkaribisha rasmi. Oh yes. Na kiongozi wetu atapata nafasi kipekee kuweza kukagua warida. Field Marshal Guitar ameona Joshua ondane na angalia kwa mambo iko sawa. Nao ni Master Guides. Ni kazi nzuri. Ando cha bantu bangete buyagabo. Hii maneno ni mzuri. Torara match. Igo. Kata wanangu akaleta Pathfinders bo. Oye koi mokiga 90. Enjere. Iga ubo ngenjo. Ando ma turikonyegera maleko. Turikonyegera magoko. Aya tangara mzuri. Anda kuchia una waka anda kuchia bo. Naona Master Guide wanachukua their position. Yes. Tayari kwa waride kuweza kukakuliwa rasmi. Abanene mbole kurwa. Oje. No mora ikurwa KCC. Nakuja tu mzuri. Yes. Montago chabenego chabaya kurugao. Hii ni mzuri. Wote tunakonyegalia Intombia. Napoingia kwa tulia kwanza mkubwa atengenezwe. And then mara taratibu anampokea. Piga pambaja moja hakika kwamba wanapoenda hivyo. Ni kiongozi wa vijana katika Union Conference ya East Kenya Union Conference. Jim pia Kipsio Maiwa. Gaji mwenye kila siku utampata kazi yake ni kusmile. Ndio kazi yake.
ya kiongozi. Cheza kinanda. Cheza kinanda. Naomba umati wote msimame. Wote tuweze kusimama. Kinege songo nya turiko igwa apu nogo tenena. Wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naweza kaa umati mwingine wakati kamanda huyo na mambo idhini ya kukagua gwaride hili lililoandaliwa kwa ajili ya sherehe siku ya leo ambayo bila shaka idhini imeweza kukubaliwa, ndio tunaona kiongozi. Kwa hivyo namuona mchungaji wa jimbo la Jogoo Bi Judith Nyabonyi mgeni na sare rasmi napokelewa ya makamanda wakuu. Napokuja hapo ona tu vizuri, namuona mdogo, mambo yanavyokuwa yako sawa. Kumbuka mkata ni kwamba ni waride ambalo limeweza kuandaliwa rasmi kwa minajili wa kiongozi wa vijana. Huduma ya siku hii na nilipokupa muhtasari tu ni kwamba gwaride hili linapokuwa linaelekea naingia kisha naingia kwa master guides. Hawa wamechaguliwa kote. Naona kama msichana kangu kwa kundi hilo, piga smile vizuri. Field Marshal Joshua Qatar pia tafadhali njoo huku. Kwa hivyo sasa baada ya kukagua gwaride hilo sema asante, naweza keti sasa. Hii kazi nzuri kamanda huyo amefanya kazi nzuri. Kisha baada ya kuidhinisha na kuwakubalia kwa wakae utapata kwambia ya mambo yako sawa. Salute. Safi kabisa. Sasa nadhani katika zile harakati tunaweza kuondoa waride mbele ya jukwaa, ndio jambo ambalo pia litakuwa limesalia. Ndio anasema amri kitolewa unatii. Amri ni kubwa kuliko aliyeitia. Namuona kwa umbali Jane Mokeira wa Millennium, naye anapita ana smile, sema imani kwenda tu kwa mwendo wa pole taratibu kabisa, wakiondoka mbele ya jukwaa hawa. Waridi ambalo limeweza kuandaliwa rasmi kwa minajili ya kumkaribisha kiongozi wetu. Asante sana komanda, wale ambao wamehakikisha kwamba shughuli hii imeweza kwenda jinsi ambavyo ilikuwa imeratibiwa. Yura mwacho murigeria murubiri boigo no tore live kurundize TV boigo.
Nawe Gatamba Television ekyonga kyamo mugusi mase mukurugaiga ase bitune bya Homa gose ebigoro bya Homa, that is Homa Hills. Na buna ego cheko rumambe buna tuachagete nikukufahamisha kwamba tuko kimotasari tu, tuko na makanisa 503 ndio ambayo yako pamoja na sisi, tukiwa ni Sabbath Schools 79 na ninapokuja kamanda huyo kwa haste Captain, naona kuna nyanya pale, yule mama anaona hii huduma haizeki kabisa. Check your salute. Heshima. Kata kukata ndugu yangu. Hapo sawa kabisa. Ni baraka shangwe iliyoje. Ndugu mpenzi msikilizaji, katika huduma ya siku ya leo tumekusanyika hapa katika maeneo ya Homa Hills katika lengo moja tu la kuweza kumrudishia Mungu wetu shukrani. Nomoroverio onyata kwa bukwarigani wa bene ne conference ya South Kenya kubwaterana kanise yo yakora mangana yikurunga KCC. Oh yes. Master Guide. Nakuambia. Asante sana wale wahudumu wa afya kwa kazi nzuri ambayo wanazidi kutekeleza hapa. Kazi nzuri. Jana Maina ndiye amekuwa akifanya kazi hiyo kama kamanda mkuu. Wanaondoka jukwani sasa. Aha. Anakuja makamanda hao wakuu wakiongezwa na Maina, ambapo baada ya kukubalika na makamanda hao kwamba santa kwa kukubalia kukagua gwaride hili ambalo linaendelea rasmi kwa sababu yenu nyinyi na inavyokuwa. Wanapotoka Master Guides hao na kundi la KCC au KCC Central SDA Pathfinders, napotoweka watoto hawa na ni kwamba natoko gende ya masemo asibita seni ebigabere ijure Gatamba Television nabaigo Ndizi TV ego togo tebinga byonsi ego bigugochera kurugaiga emo ase emo na se chinga kiche karobago ikaransa tumaye watenkikere Helen Machoka kuranya mwe district inchuo boye parcel yao kurwa maegagaiga ya 10 teiga na nkogotebia asege kagetalie getambe unapokuwa unasoma jumbe nitanongonezana na wakubwa wangu kisha niwape wimbo mmoja ndio mambo yatakuwa. Asante sana. Naarifiwa kwamba tangazo yule electrician wetu anayeshughulika na shughuli za nguvu za umeme, tafadhali unasiwa kwamba uweze kufika hapa mweza kushauria kidogo ndiposa mambo ya kwenda namna hiyo. Pia mbona sana asebali bagenze ko bakwenekia basangire amona intwe no twageteka mbigaiga kurubaga kiete kubaletera emeroberi yonsi ye kampuri ya South Kenya Conference iyanyale ko bikwariga wase wiki ngima na intubone bitaseni twate abangatiga twikirane igasinga njo gusanga amo na inwe tonyale ko batokonyora ebisiebi bali bare asorogongo ruagusi Kisinyamira ne county chiri chietana ine nseme mpia muna singa njo kwenekia ngambogerete ko bamugusanga amo na intu abana baitu nigo banyala ko bakwenyorera magerio ao ase wiki yengima ase boigo banyarire ko bagoseseni wasenchera ya bene nyora gwetera sigeta seni Ndizi TV nabo ogotobwatia gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, gwetera YouTube Ndizi TV News, nabo gwetera se website yetu ya www.ndizitv.net usange amuna intwe karengeri kiago gwetera se namba yesimi yire ase TV yago. Meanwhile mbaliga batomire jumbe chiaba akoro kunga Lydia Kerubo Okioga korwa chinsemo cha Mwembe SDA cha goteba mbia mono sana sengencho
yemeroberio emiya iyegendete kurwa ase Homa Hills akobaganiria sabato engia Jackson Wachangasi agota happy Sabbath korochinsema cha Nairobi Kenya agotabanga no wale meyo muroberio na bigo ebisio byelitkolia le sabato bigarendete kobaga kubinyora ase nchira ya bene Enoch Mogire agoteba watching live korochinsemo cha Minnesota USA agoteba asante sana kwa hiyo waridi ambayo imeweza kutoweka kutoka asante sana. Pretty Mora, happy Sabbath guys and happy blessed Sabbath watching live kuruchisemo cha doa Qatar ngati ya mashabiki ya manga geneta kobaga tubwatia emambia yabono notore live ndizi TV news notore boigo live kurwa ase TV itu ya Getembe kwene kebuna tonyera kobatoko siniwa twensi ase obwamo tonyera kobatoko siniwa kurumambi twanyora ensemo ya devotion twanyora ensemo yes abas kuna boigo amagiro lesson yechume twanyara kobatoko siniwa manaro chi station cheito boigo wetera savana banyare kobago tusenia wetera ase chi memory verse na boigo wetera samatera chiskaita mana yande amange ayana amagiri abana baitu banyare ko bako yanyora ase wiki engime kyorokerelinga bali mu baito banyare ko bago kora emeremo eremya kigima mkate. Asante mtangazaji mwenzangu. Wakati huo wageni wetu ambao umefika siku hii kwa sababu ya kumaliza kampori hii mbele ambao wako jukwani ni wana KCC Kisii Central Church Pathfinders ambao wako hapa na kina Myra na Meryl wote wakiwa hivyo wataanza na wimbo wao wa kwanza kwa sababu tunapoingia sehemu ya pili. Asante mcheza kinana kwa sababu unacheza. KCC msmile. Smile. Smile. Smile ya watu wa Matoke. Smile. Cheza kinanda tafadhali. Here I am, oh Lord, send me. Anzisha. Katika kundi hili tuna wale ambao wana mawasiliano katika lugha ya ishara ambapo ni Emily Kinoina. Wakiendelea na arifiwa yule mtoto aliyepewa simu na mmoja wa viongozi, tafadhali unaomba kwamba uweze kuipeleka pale kwa jukwaa. Isaiah
Nyagwekwa, very fast. Kama hawapo, New Life Church, New Life Pathfinders. New Life Pathfinders, kibia tafadhali. Na Nyagwekwa pia. Thank you. New Life, very fast. Nyagwekwa. Harakisha. Asante kwa sababu ya hilo. Ni kwamba huo ni wimbo na tunzi na tenzi zao wana Kisii Central District, lakini hawa ni Kisii Central SDA Pathfinders wanapoingia Nyagwekwa. Wamefika kweli hapo. Nyagwekwa harakisha, kisha tutakuwa na New Life Church Pathfinders. New Life harakisha, very fast, msimame hapa. Nyagwekwa, kama wimbo wenu huko, tutaanza tu tukicheza kuja unavyoendelea. Nyagwekwa ndio hao. Naamini kama watatumia kinanda kule mbele, yule ushaweka? Cheza kinanda, utacheza wimbo huo. Pale. Baada au kutoka hapo mbele tutakuwa We are in the world and the world is mourning now for the wearing lives of your people, Lord. Our mission is to teach and love and save from the worldly tempters snares. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly walk thee. We are in the world and the world is mourning now for the wearing lives of your people, Lord. Our mission is to teach and love and save from the worldly tempters snares. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly walk thee. In the footsteps we are safe. In the footsteps we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly walk thee. In the footsteps we are safe. In the footsteps we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly walk thee.
Christ Jesus, I will go and go. To the world and teach and love, and our mission is to save. Dear Lord, we humbly we walk thee in the footsteps of Christ Jesus. We humbly we walk thee. I will obey with no more turning back. In the footsteps of Christ Jesus, I will go and go. To the world and teach and love, and our mission is to save. Dear Lord, we humbly we walk thee in the footsteps of Christ Jesus. We humbly we walk thee. In the footsteps, we are safe. In the footsteps, we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps, we are safe. In the footsteps, we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps, we are safe. In the footsteps, we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps, we are safe. In the footsteps, we are God. Our mission and a reason to serve thee. Oh dear Lord, in the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. In the footsteps of Christ Jesus, we humbly we walk thee. Asante sana. Hallelujah. Karibia sasa ni new life ha? Hawa ni new life. Wanapokuwa hivyo, wageni wetu wa heshima wote ambao wamefika siku hii, ni kwamba new life wana wako mpakani tu mwa Nyanchwa pia na KCD, na tunzi hizo ambazo wataimba ni zao. Na wakati huo Beki kutoka Masimba, tafadhali uje kwa kasi ya kazi unapokuja. Whom shall I send
tafadhali kuja hapa mbele. Beki kutoka Masimba. Beki kutoka Masimba. Who shall I send to my people who will go for us, says the Lord, to tell these people what God has to let them hear. My Lord, send me, I'll go to these people today. They know what says the Lord. Ready, Lord, to go now to tell them what you need them, Lord. Who shall I send to my people who will go for us, says the Lord, to tell these people what God has to let them hear. Lord, ready, send me to tell these people what God has to let them hear. With thy hand leading all the way, I'll fear not where you send me, Lord. The harvest feels so wide, guide me, Lord. Fulfill thy will with thy hand leading all the way. I'll fear not where you send me, Lord. The harvest feels so wide, guide me, Lord. Fulfill thy will. Tunashukuru New Life. Yes, New Life. New Life is an English speaking church. Hapo Kisii Town vile inavyokuwa. Up next, we are changing tune. Baada ya kupata nyimbo, memory verses, poems. We have a lot lined up for you today. Lakini hata wakati tunapoenda hewani about Getembe TV na radio na pamoja na Ndizi TV, ni kwamba wale mko nyumbani, hapa tuko Homa. Hapa tuko sawa na tunahakikisha kwamba iko sawa. We are near the Nam where there is a lot of wretch and kuon. So we be doing it like we never did it before. Omera, ichieni. You need to know this language. Vile mambo inaendelea. Mandada mmoja anatoka katika district na station ya Masimba. Ndiye atatupa muhtasari tu wa yale ambayo yametendeka katika juma hili katika kampuni hii. Mkinikubalia na vile ambavyo mmenikubalia, mseme amen. Kumbe mmelala. Pathfinders. Apana, you can do better than that. Pathfinders. In the mission. In the full steps of Christ. Oh yes, wacha ataendelea kisha nitawafahamisha tunafanya nini. The leaders of the union, the leaders of the conference, the leaders of the churches, and my fellow Pathfinders, happy Sabbath. My name is Becky Nyerere from Masimba Central Church, and I have a report of our stay in the Campori. The final arrival day of the campus, which was a Sunday and the first day of our Campori, went on smoothly. Then the campus set their campsites as per the Pathfinder camping code. On the next day, our second day, there were preparations for the official opening ceremony, which was to be held on a Tuesday, the next day. The stations in charge on that day, Rihanna and Suneka, did their utter best to ensure the day went on without flaws. On that day, we were blessed by the sermon by our dearest chief guest speaker, Pastor David Aduda. We also reviewed on the stewardship honor by Pastor Talent. On the third day, Tuesday, the official opening ceremony held was very wonderful. We all wore our uniforms to grace the ceremony. On that day, the station on duty was Gesabakwa, and they also did their best. We were blessed by the sermon and we learnt the stewardship honor. On the fourth day, a Wednesday, the station on duty was Nyanchwa. They performed well.
we were blessed by the sermon, and the honor we learned was cookery. On the 5th day, the station on duty was Masimba. They did exceptionally well. The sermon was splendid, and we learned the camp crafts honor. On the 6th day, the station on duty was Itumbe. They ensured they did their work quickly so that we could go for hiking, which was the major activity of the day. And to be honest, it left most of us, if not all of us, extremely famished. Not to forget, on each day we had activities that ensured our physical fitness. I would like to end my reports there, concluding that this Campori has left all of us spiritually educated. And I'd like to give special thanks to the hosts of the Campori, the South Kenya Conference, which is headed by Job Obara. Thank you. Asante sana. Mnamwambiaje wewe? Mnamwambiaje mwanadada? Fundi wa mitambo, sijui ni mic yangu peke yangu iko na shida. Mkati. Kuna mtu anakanyaga waya hiyo stima yangu hapa bwana. Hapana, wewe ndio unakanyaga. Alright, tunazidi kubarikiwa sote kwa pamoja. Abana baito by the way. Mano yo called a very good presentation mpaka bakumenga no alinga se Camporie. I want to confirm that she was part and parcel of this team. Bali mulinka bado na batanda twasoma kijumbe kino as YouTube account yaito ya Getembe TV Kisii na boigo Facebook account yaito Getembe TV Kisii 0712921187 nere namba yaito ya SMS na boigo ya Ndizi TV. Ndizi TV News Digital with our Facebook, YouTube, Ndizi TV News. Nina mbiyo kwetaga wase TV nereko. Nikubalie sasa nilete upande ule mwingine, nivuke, kisha niwalete viongozi ambao wamefika, kisha mapango yetu vile ilikuwa imeandaliwa, itakuwa inaenda hivi baada. Dominic ni kiongozi wa Pathfinders ambaye atatuletea viongozi wengine kulingana vile ambavyo imefika. Naona viongozi district pastors from different churches wamefika. Namuona Fred Nyakundi kutoka Millennium yuko pamoja na sisi. Thank you because you are there. Na wengine vile ambavyo mtakuwa mnaletwa. Pastor Judith, Dominic Kora ntananga nyete. Agaro kwa nyego chakira kaiga. Itakuwa iko sawa. Kienda chini itakuwa sawa. Asante sana kwa kutupatia fursa hii ili tuweze kuleta viongozi wetu ambao tunashirikiana na wao katika idara hii ya Pathfinders katika South Kenya Conference. Ningependa viongozi wetu kutoka kwa conference, readers from the station, wale wanaitwa area coordinators, our secretariat, tafadhali tunapozungumza hii muweze kuharakisha ili muweze kutambulika kwa wageni wetu na wengine. Wanapokuja, we want to thank our youth director from the union, Pastor Maiwa. Tunamshukuru our conference. Viongozi wanapokuja tafadhali, our area coordinators wote, the secretariat team, kiongozi wa vijana katika conference yetu. Ningependa wanapoingia viongozi wetu wa district wote, our district area coordinators, tafadhali where you are, please may you rise up ili muweze kusalimia the congregation. Readers, district readers, mahali popote mlipo, mnaweza simama ili muweze kusalimia mkutano. Tafadhali tuweze kuwave to the congregation. Thank you so much. Sijaona viongozi wote hapa, tafadhali hatuna muda. Ningependa tuweze kuharakisha mahali popote tulipo. Thank you. Ningependa kuanza na kiongozi kutoka Riana Station, Madam Irene.
aweze kuinua mkono juu. Anaitwa Hairi Nasul, ni area coordinator kutoka Riana Station. Anayemfuata is our area coordinator kutoka Sunika Station, anaitwa Albert Nyaboga. Please wave to the congregation. Thank you so much. Anayemfuata ni ndugu yetu, our area coordinator from Masimba Station, anaitwa James Stoki, na atazungumza kwa niaba yetu wakati ukifika kidogo. Anayefuata ni ndugu wetu kutoka Nyanjwa Station, anaitwa ndugu Meshak. Meshak, tafadhali wave to the congregation. Anayemfuata ni kiongozi wa idara ya vijana, dada Asenat. Please wave to the congregation. Anayemfuata ni dada wetu Witin Samuel, ni one of our leaders katika idara ya vijana Nyanjwa Station. Thank you so much. Anayemfuata ni ndugu wetu kutoka Riondonga Station, ndugu Elda Choso Okinyi. Thank you Joshua. Anayemfuata ni ndugu wetu area coordinator kutoka Itumbe Station, Johnson Nyamao. Asante. Ningependa kuleta our treasurer katika idara ya Pathfinders, anaitwa dada Rose Nyakundi. Please wave. Thank you so much. Ambaye amepaki is our secretary katika idara ya Pathfinders katika conference, ndugu Kennedy Marube. Miongoni mwetu kuna yule hayuko kwa sababu aliweza kupata msiba, anaitwa Eric Mogaka, is our deputy secretary katika conference yetu. Kwa hivyo ningependa kumpatia ndugu wetu James Stock aweze kutoa our remarks, vile ameweza kuona kampuni vile imeweza kuendezwa. Kwa sababu ya muda atachukua muda mfupi sana. Thank you very much, our able leader, for the opportunity that you have given me. Our Union Youth Department leader, Pastor Mayo. Our conference youth leader, Pastor Job Obara. The guests who have attended here, Pathfinders in general. Happy Sabbath. Happy day. On behalf of the area coordinators who are standing before you here, I want to take this opportunity to thank the South Kenya Conference leadership for giving us this opportunity to hold this great meeting. I want to appreciate the president who was here for the good work and his approval. I want to thank you also Pastor Job Obara, who has been with us together from the beginning when this Pathfinder Cambry idea was initiated. He has been close to us, he has been advising us, he has been moving with us in all ways. So Pastor Obara, may God bless you so much and may God grant you his mercies. Also, I want to thank the leaders of the area coordinators, Brother Dominic Mose. He's a humble man the way you look at him, soft-spoken man, but firm. That's what I've learned from him. He has driven us softly but firmly towards the accomplishment and success of this Camboree. With the coordination of the coordinators, I want also to thank you because we have not clashed with anybody, we have not quarreled with anybody since the beginning. Up to now, we are seeing this end of this successful Camboree, which has ever been held in South Kenya Conference. I want to say this, our leader.
that this Kambori, since it will be rectified later, since the beginning of Kamboris in South Kenya Conference, this one is the greatest and one of the successful Kamboris that has been held. I want to appreciate those parents who allowed their Pathfinders to register and come. I want to appreciate the pastors. Without their input, this Kambori and the Pathfinder delegates would have not been here today. So pastors, thank you very much. Not forgetting the driving force of these Pathfinders back at home in our churches, who are the church elders. Thank you, and God bless you so much. So all of us, we want to say that God has been graceful to us. God has granted his mercies. All the events that have been carried here, all done here, is because of the grace of God. May God bless you as you go back home tomorrow, looking forward for the next great Kambori that will held once again South Kenya Conference. Shukuru viongozi, please wave. Asanteni sana kwa kutupatia nafasi. Okay, wakati huu ningependa kumwalika pastor wetu, Pastor Chopo Obara, aweze kutuletea wageni wake. Pastor, karibu. Karibu sana. Thank you very much. Pathfinders. You can do it better. Pathfinders. 60%. Pathfinders in a mission. In a mission in the footsteps of Christ. And that has been our theme. And that has been our song. Na tunaomba ya kwamba tunapotoka hapa, tujue ya kwamba tunafuata nyayo za Yesu Kristo katika utendakazi wetu pia. Pathfinders wanaweza wakahusika ili waweze kuwaleta wengine kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Ripoti ya jana. Tumebatiza Pathfinders katika kampori hii jana asubuhi saa 1. Na tulipohesabu, kwa sababu tulinakili majina wakiingia mtoni, kwa jumla tumebatiza Pathfinders 310. Mnasemaje? Amen. Kumba haikuwa kampori, ilikuwa crusade, na Bwana awabariki sana. Ona, tunataka kutambulisha wageni wachache wako hapa, watusalimie tu. Naona itakuwa rahisi sana. Ototo, sasa hiyo kamera na Viki mtageuzia wazee hapa nyuma. Sina muda wa kuwapa kipasa sauti. Lakini hebu nione kuanzia hapa mpaka huko juu wazazi wenye wamefika hapa kufanyia watoto visiting. Maana waendi leo. Wamekuja visiting. Wazazi watarudi, watoto wanaondoka kesho. Hebu tuinuke wazazi tuweze kusalute kwa kusanyiko. Na nawaonya mna salute mbele ya umati wa zaidi ya watu 1700 ambao wanatutazama sasa hivi. Salute kabisa kwa hiyo kamera. Hawa ni wazazi wote. Nimewaona. Elder Fred, najua umetoka Nairobi kukujia hii. Fred Nyakundi, Mungu akubariki sana. Amekubariki. Now, hapa pia tuna our church, our district pastors. Hawa ni wenye watu. Nyinyi nitawaruhusu mkuje mstari. Ototo itakuwa wapi hapa? Kuja kwa hii mbao.
kuja haraka tafadhali. My pastors, kuja tu hivyo. We want to recognize you. We have been having delegations ya pastors, itaenda hivi mpaka huko. Delegations ya pastors ambao wamekuja hapa kweli kweli wiki mzima hii. Even the president was here. He could not make it here today. The treasurer was here. Na wamekuja wengi. Kuna mwingine anang'ang'ana hapo, alipotea akaenda Homa Bay. Anakuja Pastor Ngige. Nasema amefika huko sasa. Na mother alimwambia vizuri usiende huko, lakini akaenda. Now, hapa mbele wataje tu jina. Najua mapasta saa ingine wanapenda kuhubiri. Tacha jina na district. Pastor Judith Mogeni, Jogo District. Pastor Josh Magat, Nyantrago. Pastor Soro Josephat, Amariwa District. Robert Nchek, Riondonga District. Lamek Atika, Jogo District. Hata Pastor Utwere alikuwa hapa, ametoka kidogo, ataonekana pastor wa Igare District. Mnaambiaje pastors wetu? Karibu na karibu, na mnawa invite kwa lunch kwa clubs zenu. Now, we have another team here, lakini ni team ambao ni representative tu ya institution yetu ya University of Eastern Africa Baraton. Ndugu yetu Elekia Moracha Ondondo. I want to give him only maximum of 3 minutes. Only. And I'm affording you that, my brother, mbele ya Getembe TV na Ndizi TV, more than 700,000 people watching now. You pay us after this for advertising. Thank you. Before I advertise, Pathfinders in a mission, because heaven is for kids. Thank you very much. I have 3 minutes, 2 are already gone. Nimetoka katika station ya Itumbe, ambapo I'm the children ministries leader. Hapo sitaweza kusahau. Amariwa District Children Ministries leader, Kiogoro Camp Center and Kiogoro Church Children Ministries leader. Tena nimevaa kofia nyingine ya pili, nimetoa ya watoto. I'm also from the University of Eastern Africa Baraton. And I came with a powerful team here. They are somewhere. If they are there, they can stand wherever they are. Because I'll not call them here kwa sababu ya muda. Natumai kwamba mkisikia University of Eastern Africa Baraton, pastors wengi wetu hawa wamepitia pale, including Pastor Job Obara. Na amekubali, hawezi akakataa. Wenye mmewaona hapa mbele, Baraton. Huenda wengine kutoka Bugema pia. Nimekuja hapa nikiwa na matumaini makubwa. I have great hope that out of all these seated here and the 700,000 watching, the University of Eastern Africa is your big stop for your academics, for your spiritual growth, for your physical growth. A university that stands out there. Hata Pastor Mayo anajua huko. Pastor Mayo ni wa Baraton bado. It stands out there waiting for you. Inakusubiri. Mahana, you'll get all that you need to prepare you for this world and the world to come. Our programs, including our famous nursing program, where you can study in Baraton for 2 years, you proceed
to the US for another 2 years and you complete your studies from Andrews University. Amesimama karibu. We have several other programs, School of Education, Humanities and Social Sciences. We have School of Business. School of Humanities, by the way, houses theology. Na hiyo sitaki kusahau. Then we have School of Science and Technology. We have School of Nursing, School of Health Sciences. Hapo hutakosa la kufanya. From certificate, diploma, degree, bachelor's, master's, PhD. And you know PhD inamaanisha pengine hana degree. Ukifika pale, you will be blessed. Tumewakaribisha. Niko na brochures nyingi hapa, application forms niko nazo hapa. Ukiniona na namba yangu ni vizuri uchukue, kwa sababu itakusaidia ukinipigia simu mara moja na kumalizia maneno. Na namba yangu ni rahisi sana. Kila mtu anajua 07. Sasa hapo ushafika. Yenye nafuata ni rahisi. 2274 2375. And my name is Helekia Moracha Ondondo. Ni gani mtakumbuka? Ondondo. Mungu awabariki. Shida hiyo Ondondo amefanya, lakini sign language imeenda tofauti. Wewe umefanya hivi na yule amefanya okay, sawa sawa. Utakuja kufundisha yule anaongea jina yako vizuri. We are privileged in this company. We have a campus here ambao ni special group, na translator wao yuko hapa na wao wamekaa side here, and this we have done the whole week. Allow me to recognize watu ambao wamenisaidia sana katika platform management, ili siku nyingine wasije wakakataa nikiwaambia kuja. Najua siku nyingine unaweza ambia wakatae, kwa sababu siku wageni walifika wakubwa, ulituassume songa hivi, songa hivi, songa kabisa nyote, songa kabisa nyote. I will mention their names. Thank you very much. Wa kwanza hapa ni ndugu yetu Mesha Kondicho, ni area coordinator Nyanchwa Station. Wa pili Otundo Mogaka, Eric Otundo Mogaka, not Eric Mogaka. Wako wawili, Eric Otundo Mogaka kutoka Masimba Station. Watatu ni ndugu yetu Abel Oyondi ambaye anatoka kanisa la Muindi Memorial Nyanchwa Station, followed by Witness Samuel, kiongozi wa vijana wa station ya Nyanchwa, and then followed by Asenath Tom ambaye ni assistant wa coordinator wa Suneka Station. Nafuatwa na Zipora Isena aka Omongino Mwenge kutoka Boronyi Itumbe Station, followed by Mrs. Eric Nyabayo ambaye anatoka Nyaura District Nyanchwa Station. Wametusaidia katika kusimamia mambo ya hii platform. Mnawaambiaje? Bwana awabariki. Please sit. Thank you very much. Sasa niruhusu kuwaleta watu ambao tutashirikiana hapa kwa hii mambo ya platform. Lakini kabla ya hiyo, sijui nilete hawa wageni wengine. Young preacher njoo. Kwanza utusalimie, useme jina yako, maana sitaitaja kwa sababu huko nipa. Hello church. Hello church. I can't hear what you're saying. Hello church. My name is Beverly Nyanduko Nyamoya from Riondonga Station. Thank you. Amen. I can tell you, mimi nimekuwa karibu na yeye. This is going to be a very tough woman when she grows. Nimekuwa hapa karibu and I can feel it. Okay now. Usicheza hapo. Now, tuna wageni katika kampori yetu.
ambao wamekuwa nasi. Let me begin with Mrs. Talent. Tafadhali njoo haraka. Ukiona mke wangu hapo, muje na yeye. Ako hapo karibu. Mkuje na yeye pia. And then ndugu yetu Keter. Mwenye sitamleta ni mgeni atakayehubiri kwa sababu ako kwa njia. Kuna kitu imemzuia mahali, lakini wahubiri wako. Tafadhali karibu hivi. Ukuona mke wangu? Sasa ameenda chini ya maji. Okay. She's coming. Isaya, hata wewe kuja hapa ndugu yangu. Saidiana sana ndugu Keteri. Simama karibu na yeye huko. Thank you. And at this stage I think Pastor Talent you can stand. Nataka kuanzia kwanza hapa ndugu yetu Isaya Maina ambaye ni mwandamizi na mwanafunzi wa ndugu yetu Joshua Keter. Hebu atusalimie. Happy Sabbath. Happy day. Barikiwe sana. Thank you. Nafuata ndugu yetu Joshua Keter ambaye ndiye komanda wetu wa division. Amekuwa nasi hapa, nataka pia aweze kutusalimia. Pathfinders in a mission, Joshua Keter, ECD Parade Marshal. Thank you very much. Naomba sasa Pastor Talent atusalimie wakiwa na mke wake hapa. Ametusaidia katika mambo ya kufundisha honors na awards. They are good teachers. What I know they are not going to mention. Wala ambao mnapenda kuangalia Hope Channel mambo ya Kids Corner, huwa mnaona mtu hapo akifundisha watoto na amekaa katikati ya watoto. Yule mtu ni mama huyu anayesimama hapa, anaitwa Ann. Na amekuwa na sisi hapa wiki nzima akitusaidia kufundisha watoto wetu adventurous. Hao watu tumejuana tangu shule. Na nadhani ninajua pia siku walianza kuangaliana. Niliona. Pathfinders, adventurers, adventurers. May God bless us as we worship today. God is good and all the time. Thank you so much, Pastor. Thank you, Pastor Talent. Because I'm not lucky to have my wife here, wacha niwaambie vile anaonekana. Ili akipita mfanye nini? Hiyo story nitawaambia baadaye sasa. Now, we are lucky to have our Union Youth Ministries Director ambaye amekuja hapa kwa ajili ya closing ceremony ya kampori yetu. Na mambo yake halisi yatakuwa mchana. Lakini hawezi akakaa paka wakati huo. Yeye sasa nitamleta aweze kutusalimia na ninamruhusu kati ya dakika 7 mpaka 10 kwa sababu ana mambo mengi ya kumwaga yako kwa moyo wake juu ya Youth Ministries. Pastor JP Kibisho Masai Maiywa. Ni wangapi wanamkaribisha ili aweze kutusalimia? Thank you very much. Pastor, these are your people. We have been camping here, close to 4,000 campers. Added, maana wenye ninajua ni hao, about 3,800, nawajua. Lakini wenye sijui ni wenye walisindikiza.
wengine eti wanapika, wengine wanakuja kuangalia vile, wengine wanakaa. And I think in this meeting we are over 6,000. Yesterday we had a hike to the mountain. Mtu wa kwanza alikuwa kwa hot spring na mtu wa mwisho ako hapa gate. Na barabara ilijaa watu. They are here, ni watoto wako, hebu wasalimie kidogo na uwape risala. Asante. Asante director. Pathfinder, nyosha mkono kama ulikuja nayo. Kama hukuja nayo, sawa. Nyosha mkono nione hewani. I want to see the beautiful hands. Hey, Pathfinder! Yes, let it hit down. Sauti yenu isikike na gurumisha chini. Pathfinder! Yes, and we are a mission. Amen. Amen. I'm so excited. Nafurahi sana kufika hapa. Master guides, walimu wetu, waheshimiwa watoto hawa na wazazi mlio hapa ambao mmekuja kutuunga mkono, na Marshall naona Ketera ametoka, na huyu ni shupavu amefanya kazi kwa miaka mingi, over 40 years. We are proud of him. Ananiambia mimi karibu kuretire, nikamwambia hii kazi pana retire rahisi, because parade inaweza haribika. Na wageni na wachungaji mlio hapa, mimi nashukuru kabisa kwa nafasi hii fupi nimepewa ili niwasalamie na niseme ni kweli nina mambo mengi ya kusema. Na mambo mengi sana. Nina mambo mengi sana. Watoto wetu, kanisa hili linapoteza watoto 30,000 kila mwaka. 30,000 children leave pathfindering. Wakienda ambassador wanapotea, wako kanisa. 30,000. The net effect ya wao kutoka, ama pengine ningeanzia hesabu. Adventurer Kenya tuko 112,000 or thereabout. Pathfinder 124, the largest group, ambao ndio sisi tuko hapa. And then ambassadors wako 93,000, a reduction of 30,000. Ndio hiyo nasema wanaopotea. Alafu wanaofuata hiyo ni kundi la young adults, wako 94. There are 1,000 more than ambassadors, which is a very interesting statistic. Numbers never lie. Unafikiri wanasiasa wanasema fungua saba bure? Si bure. Numbers don't lie. Numbers don't lie. And I'm telling you, when you look at those numbers peke yake tu pengine hutasema kitu. But the net effect, matokeo ya watoto 30,000 kutoka Pathfinder wakienda ambassador lakini wanatoweka, ni kwamba kwaya za adventurer ni 601 choirs. Union mzima. Pathfinder choirs are 1,200. Double the number of adventurers. But choir za ambassador mnajua ni ngapi? 304. A whooping 75% reduction from 1,200 to 300. Alafu wale wa young adults wanarudi 601, almost the same number na adventurers. Sasa swali ni hili, ndio nikasema numbers don't lie. Swali hili, 30,000 wakitoka, what is the effect kwa wale wanabaki? Choir singing goes down 75%. Now that is very significant and compelling. Number one, kwa sababu kuna uwezekano wanaotoka ndio wa viongozi wa nyimbo, which means they are the most talented. Number two, kuna uwezekano wanaotoka are the most influential. It means they are leaders. Na tatu, inawezekana wanaotoka ndio watu werevu zaidi, which often goes with talent, wenye kutunga nyimbo na kadhalika. So that 30,000 wakitoka, kwaya zinapungua nguvu 75%. Now that, according to our department, ni jambo ambalo Pathfinder nataka niwaambie mimi nasumbukia sana. Na kuna sababu, baadhi ya sababu ambazo nitakuwa nikisema pengine mchana. Lakini kwa sasa, dakika ni chache hizi ninazo, ni kwamba tujue, wazazi mnaonisikia, we are not taking this kindly. One of the factors ni kwamba watoto wakitoka, ile tunaita
junior Pathfinder miaka 12 waingie 13 ambayo inaitwa teen, the teen Pathfinder teen, 2 classes in Pathfinder, makundi mawili, sio ile class progressive classes, za makundi mawili. Kuna junior 10 years to 12 alafu 13 to 15. Hiyo kundi ndio high schoolers. High schoolers are living pathfindering. Na ni kwa sababu pengine wazazi wamewaambia kwenda shule, tafuta grade, wachana na kumatch. Sasa mtu anaenda kufuata grade, anawachana na pathfindering. What parents don't know is the net effect. Watoto hawa wanaenda kusoma kutafuta grade, hata sabato wanasoma, hata sabato wanaandika mtihani, na mwishowe wanatokea madaktari ambao si wa kanisa hii. Only 1000. You notice when they go to university 1000 wanarudi, ndio inakuwa 94 over 93, and that means we are only salvaging 1000 out of 30. Na wazazi na walimu, we have to work together. Hatutauza watoto. They have to be in junior. The 3 progressive classes za pathfindering ambazo hazina watu kwa sababu watoto wameenda boarding na kwenda shuleni, we have to go back to it. I'm thinking of creating an incentive ya kutengeneza uniform ya teens ambayo ni noma kuliko hii mnaona, ili wapende kuja. Number 2, wazazi ambao watoto wao wako high school, hawaendi kanisa, na wako kanisa wao. Saa hii tunaomba watoto wako shule, although saa hii ni holiday. Tutawafuata kanisa ili tujue wewe ni mzee wa kanisa, mtoto anasoma sabato, afadhali tukunyang'anya uzee, ubaki bure. You cannot be a deacon, unachukua sadaka za watu na watoto wako wanasoma physics on Sabbath. And then when they go to university anakuwa daktari ama engineer, unamwambia rudi sabato, anakuambia sina time, kazi ya engineering sina time, na ni wewe ulimroga. Mwisho anaoa msichana wa Sunday. Nairobi ABC lessons zinamalizika wiki ya pili, zinaisha, na ukiuliza ni nani wananunua, ni watu wa kanisa ya Hope. Ya Hope inaitwa kanisa inaitwa nini, ya Valley Road, kanaitwa nini ile kanisa? Sitam. Wananunua lessons za watoto na za watu wazima. Unauliza Sitam ina uhusiano gani na sisi? Ni maengineer na madaktari wa kanisa hii tuliowauza wakaolewa na visichana vya Sunday ama wavulana wa Sunday, na sasa wanatokomea huko, wanapeleka pesa ya sita. Sadaka yao ya mwaka inashinda ya union, kanisa moja. And most of those are former Nyanzas, Wanyanza, wanatoto hapa Nyanza mimi nazungumzia Nyamira, Kisii, Homa Bay, Migori, the 4 counties ambayo inashikilia hii kanisa. 75% of our members are from these 4 counties. Na ndio kwa sababu kanisa letu hapa lilijenga shule na likajenga watoto. Sasa tunapoteza watoto na sisi tunakaa, unangoja kujengewa nyumba na mtoto yako wako sita. Mimi ninasumbuka. Director, nikubalie, tunasumbuka sana. Inaniuma. Because nilikuja kanisa hii mimi nikiwa high school. Nilipatikana na Baraton. Baraton wana watu wanaita outreach. I salute you Baraton. They found me in high school. Nimesoma Kapsabet Boys High School. Nilikuwa na president huyu wa bottom up. Sasa niwaambie, hapo nikabatizwa na Baraton. And since then I never knew I would be a pastor. But what Baraton did to me, I will never forget. Not just train me as a pastor. What they did to me, they gave me a Bible. I had never held it in my hands. Nikapewa Biblia na Baraton, na hapo kanisa hili nikaingia. Paka leo mimi sitaki, afadhali kufa kuliko kuacha hii kanisa. Lakini we are selling children. Watoto wako na bidii wanakuja wengi hivi, halafu wakienda ambassador wanatoweka. Wazazi, I'm telling you in Jesus' name, let's not sell children. And those who have been baptized, thank you very much. Thank you so much for being wise.
uamuzi huo uliofanya wa kubatizwa, na kuna wengine bado walikwama. I hope mahubiri ya leo itakutoa pangoni. There is wisdom in getting baptized before you are 15 years. Me, I was baptized from 1. I was 13 years in Form 1. 13, 12. And we have said kwa union yetu, among the targets, we want children of pathfindering 100%. Hakuna mtu anamaliza 15 years kabla kubatizwa. We want kama Waislamu wao wanaenda 8 years and they are permanently Muslim. Kwa nini sisi tusibatize before 15 ili wherever they will be Adventists? Unaona hata kwa mpira hizi mnawatch. Mnaona mpira mnawatch za Arsenal. Utajua Muislamu, utajua Mkatoliki, na mtajua Msabato na wengine. Waislamu wakiweka bao wanainama wanaguzisha kichwa chini. Alafu anainua kidole hivi. Anasema Mungu wao anaitwa Allah. Ti Allah Akbar. Ati ni Mungu Allah amemsaidia kuweka mpira, a stupid ball, into a net. Mkatoliki atafanya ile ishara ya msalaba. Msabato na wengine utawajua. Akiweka bao anakimbia kwa kona ya mpira na kucheza dombolo. Msabato. Because we never convinced them that they are Seventh Adventists for life. Na hiyo kazi tutafanya, watu wa Mungu, walimu wenzangu, master guides. We will do it in Jesus' name. We want children to dream Adventism wherever they will go. Wache isemekane huyu hata akikunywa anasemaga Sabato ni takatifu kwa Bwana. Mungu awabariki sana. Wacha nisiharibu saa ya mhubiri. Nimenishika mori, nasikia ni kama ninahubiri. Yeah, so may the Lord bless you children. May favor be yours, Pathfinders. In Jesus' name. Mnapokuwa mkuwe mashujaa wa imani. Yes, kina Abednego na wale wengine walitokana na Pathfindering. Ya siku zile. So that they were able to stand and tell the king, sisi hatuna haja kubishana. Mungu tunayemwabudu atatuokoa na moto. Na akichagua kutuokoa, leo aseme hawezi kutuokoa, sisi afadhali tukufe tukimheshimu Mungu kuliko kuishi ukimtukana Mungu. Na Biblia inasema msidanganywe na mtu. Wagalatia 6. Do not be deceived. God cannot be mocked. Biblia yake gusi inasema uwezi kung'ong'oria Nyasaye. Wezi kung'ong'oni ile ya ati utadu. You cannot mock God na kuuza watoto. Mungu awabariki sana. Thank you Pastor JP. Nataka kureverse tu kidogo kwa sababu nimefanya makosa, lakini haina shida. Pastor Roy, Pastor Polycarp, huyo ndiye district pastor wetu hapa, na ametusaidia. Hata siku nyingine niliona watu wetu waliweka bana, akapita akapata upepo imeanguka. And when I was coming, nilimpata akichimba akifunga hiyo bana. Pastor has been a good host around here. He has been visiting us katika wiki hii akitaka kujua tunaendeleaje for our comfort. Pastor Polycarp Akoko, he will say hello and greet us and welcome us hata katikati. Thank you so much, Pastor. Our pastor is a good friend we met last year when you were camping the Master Guide. We welcome you back again and feel welcome at Homa. Here is Kanam district. I've met also my friends Atika, we were in the same class. And Pastor Soro, I remember you in Baraton. So feel welcome at Homa, and we thank you for coming. Come again in Jesus' holy name. Thank you. Na katikati yetu hiyo kanisa ya Kanam walifunga church leo, wako hapa, si ndio? Hata Elder Roy ako hapa pia wa kanisa hiyo. Let me make this announcement before we delve much into the program.
na wakati najua wa mchana kuna wengine anasonga songa, lakini sasa hivi mnanisikiliza wote. Tangazo: hakuna kuvunja kambi na kuondoka mpaka Sabato iwe imeisha. Kuna mtu nimeambiwa eti anapanga kutoka saa 10. Ona, the punishment I will give you is this: your honors, your certificates na badge. Aki utaenda na watoto nyumbani, lakini the nearest time utakuja kuchukua hizo vitu kwa ofisi yangu kama nitakuwa hai. Mwaka ujao siku kama leo utapata. You can't get. So you are planning kuanza hivi saa 7 tunaanza kubomoa hema hapo nini, we jua you are being punished by the director. Na ni ukweli. Even so, my security will not come to allow you. Now, we want to worship through giving. Hatuwezi kuja katika ibada halafu tukarudi hivi. Tuna sadaka zetu za kutoa. Wala ambao wanatoa tithe, we also have our CFMS platform. We want to give ourselves a chance to worship through giving. In the meantime, let me see the district area coordinators. Kwa hivyo ile mambo ya kutoka mjue, afternoon nitatoa mpangilio wa kuondoka hapa. Na kuna checklist ambayo kama kiongozi wa club unaenda kuchukua hiyo checklist, itasainiwa na watu tu kadhaa kabla ifike kwangu. Nataka ipite step kama 5. Lakini ni rahisi sana because some of them will be on site where you are. So make sure that when you leave you are cleared. Now, we want to participate in giving, and can I call a choir at this stage? Mkate? Eh? Okay. Kuja unisaidie kufanya hiyo choir haraka haraka. Kwa sababu wewe ndio ulikuwa na makwaya, alafu sijui ulifika wapi. Wewe na Whitney ndio mlikuwa nayo, sijui mlifika wapi. Area coordinators, chukua kofia zenu. We want to participate in giving. Mnaona leo tulifanikiwa hata kufukuza watu wa kuuza vitu hapa nje. Ile pesa mlikuwa mnakulia ice cream, hata kama wengine wanasema imeisha, najua ipo ya sadaka ya siku ya leo. Area coordinators na district club leaders, nataka niwaone kwanza, niwaombe ndio muendee sadaka. Area coordinators, mnakuja kwa kasi ya kazi, amwezi tembea hivyo. Amwezi tembea hivyo tafadhali. Nyinyi ni wana atuka hivyo, tubadilishe nia. Thank you. Do it quickly. Kuja kama gari ndogo yenye kuna mafuta. Kama una kofia urudi tu, kwa sababu mimi sina kofia ya kupea. Ama uombe. Elder, omba. Ni elder wetu wa Ibacho huko. Mwalimu wa Pathfinder kwa miaka mingi, from 90s mpaka sasa. Tuombe. Our merciful Father in heaven, we thank Thee for the guidance that You have given us since we came to this place, and as we want to take the offerings to You, guide these children until we finish and go. So we are going to ask You to bless these offerings so that itafanya kazi yako kwa dunia nzima. We ask this in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. Nadhani will be treated with a song as they wait on us. Riondonga, you are on duty. Kimbia tafadhali, wimbo wa pekee, muharakishe. Riondonga. Even in ourselves, in our groups, Riondonga station, we have deacons and deaconesses from our churches who have come here. You can stand
just help this thing so that we finish haraka. Mbaji mfalme, song number 9, sing. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Yo no station kama ampo sina budi kusisifu izani hatuna muda, tafadhali tukiitisha hiyo ndonga station you come very fast kama wapo Gekomu a special item. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Mwende msimama, walikuwa tuko tunasimama. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. 94 popote popote mashamba sing. Popote mashamba yaja nafaka pevu, popote yang'ame upepo ndeni na nyandani, mwenye mavuno twasi songa huku, songa hapa, inungo tev. Hiyo ndo ngasonga nyuma yangu, wote mwe nyuma yangu. Hiyo ndo nga wote mwe nyuma yangu. Everybody be behind me. Job Kerema, Job Kerema inchuko chagaiga. Job Kerema. Tuwape nafasi. Wanapoanza kuimba wanaliondonga. Job Kerema tafadhali, njoo huku kwa dais. Tuonane Job Kerema right now. Liondonga station ndio wako on duty leo. Simsmile, kwani mko na njaa? Kuna njaa? Simtakula mkate tu. Thank you. Macheza, wimbo uko tayari? I am happy today. So happy in Jesus' name. I am happy because He has taken away my sins away. I am happy, so happy today.
And the time to be happy is now, and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and to have a little heaven down here. DJ. Okay. Baada hamjafika huko. DJ, wimbo wenu shafatikira kugendesegi agatanganya abagotera abari kurunda bakurwa magega obubuwi bukarorekana yewe shafatikira kugendesegi agatanganya abagotera abari kurunda bakurwa magega obubuwi bukarorekana amatera mwagatera senya nchembariri obubuwi bukarorekana omuco yeriko kaba inse ase engencho yogotera mire mwagatera senya nchembariri obubuwi bukarorekana omuco yeriko kaba inse ase engencho yogotera amatera babu ina totero gotera gotera kwa musane manwaye ngoni tokora wano motore Yesu amatera
Young preacher. Msichana young preacher. Nonya Daudi igare kobugia obukano Saulo preacher. Nonya Daudi igare kobugia obukano Saulo erowena amatera neryogo gaki neryogo Nonya Daudi igare kobugia obukano Saulo erowena Nonya Daudi igare kobugia obukano Saulo erowena amatera neryogo gaki neryogo Nonya Daudi igare kobugia obukano Saulo erowena Nonya Daudi igare kobugia obukano Saulo erowena amatera neryogo gaki neryogo Nonya Daudi igare kobugia obukano Saulo erowena Nonya Daudi igare kobugia obukano Saulo erowena amatera neryogo gaki neryogo Nonya Daudi igare kobugia obukano Saulo erowena Nonya Daudi igare kobugia obukano Saulo erowena. Thank you so much, Riondonga, who are on duty today for that wonderful song. Pastor, kwa sababu hii ni lugha ya mbinguni, kama hujui kusimbi mbinguni ya uendi, jaribu kujifunza. They were saying, even David was singing the song. Yani muziki ni dawa. Wanasema hivyo, muziki ni dawa. Eliogo, uzuri pastor najuanga hivi vitu. Madhera ni eliogo. So juanga lugha ya Kikisi vile tunaenda tu mbinguni. Go and test some music vile unasikia vile ina. Let's sing. Togyo kubuwa kwa Yesu. Unasikia hiyo? Hiyo ni ya mbinguni. Tunaleta sasa, tunapoingia wanapokuja, we'll get the young preacher ndio tena waendelea. Thank you pastor. Pathfinders, we are in a mission. Wakati huu sasa tunabadilisha kibindi, tunaingia katika mahubiri ya siku ya leo, na yule ambaye atatangulia kutuletea mahubiri is our young preacher. Kwa hivyo tafadhali tuweze kumkaribisha ili aweze kutuletea mahubiri ya siku ya leo. Karibu sana, na utatuambia jina lako kabla hujatuletea mahubiri. Pathfinders. Pathfinders. In a mission. In a mission. My name is Beverly Nyanduko Nyamoya from Burma Wednesday Church, Riondonga District, Riondonga Station, South Kenya Conference and East Kenya Union. Thank you. Before we start, let's pray. Our kindly and everlasting Master in heaven, thank you for this day that you have given us. Thank you for the will that you will be giving us today. Help our ears to hear, because that's the work that you have given them. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Our story today is going to come from the book of Luke, chapter 10, verse 30 to 37. And it's about the parable of the Good Samaritan. Say amen. Jesus answered, once there was a man who was traveling from Jerusalem to Jericho. By chance, he fell down in front of robbers, who stripped him, beat him up, and left him half dead while taking everything that he had. By chance, a priest
came by that same road, went over to the man, looked at the man, and passed by the other side. A Levite also came, looked at the man, and also did the same. But a Samaritan who knew Moses' law, that was, if you touch someone that's half dead, you will become unclean. He put that aside, went over to the man, poured oil and wine on his wounds, and bandaged his wounds. He put him on his own animal and took him to an inn. After reaching the inn, he found the innkeeper. He told the innkeeper, "Take care of this man, and whatever you will spend, I'll come back to repay you soon." And Jesus asked the teachers of the law, "Who do you think among these three proved neighborhood to this man, the first, the second, or the third?" I hear someone saying the third, for they are wrong. There is no Samaritan. The Samaritan is Jesus Christ. We are the injured ones. And the people who attacked us represent Satan, the devil himself. We come by to the inn. The inn is the cross which Jesus shed his blood and died a painful sin just because of our sins. What a sad story. But Jesus didn't think of himself, he thought of us. And we learn a lot of things from this story. The first is, love your neighbor as you love yourself. How many of you love your neighbor as you love yourself? Most of you don't. I repeat, who loves their neighbors as they love themselves? The second is, even if the law is against that, put that aside. Go to the injured person, help them out, for you will be blessed. Amina? Amina. So, this man who knew Moses' law put that aside, went over to the man and helped him out. This comes unto Jesus, who helped us out of sin, but we continue to be sinners. What sad. And we learn that Jesus said, we go and do likewise, but most of us don't. Stand up for a word of prayer, please. Stand up. Let's pray. Our Heavenly Father above, you loved us so much that you gave your only Son, begotten Son, to die on the cross just because of our sins. Just because of our sins, you let your only begotten Son die. Lord, thank you for this day and this life opportunity that you've given us. Please take this prayer of mine into your heart. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Thank you.
Thank you very much. Tunambiaje mtoto? What is the name again? Beverly Nyanduko Nyamuraya. She twings. Very good. Thank you very much. Now, kuna wageni ambao wamefika, musikae, njoo hapa please. We are in the midst, lakini you have just arrived and we cannot, we are just about to transition. Naomba msimame hivi pastors wangu. Utuela hata wewe ulikuwa umepotea, uko wapi tena? Again. Yeah, I told again. Bas, hapa kuna wageni wamefika, walienda njia ya mbali kwa sababu walipotea. Lakini kwa sababu kuna mtu pia alituibia bana yetu ya barabarani kule, mesumbua wageni wetu sana. When our youth director alienda karibu aende juu ya mlima, lakini akarudi tena. Nevertheless, that's out of our control at the moment. We have pastors who have arrived here, Jina na district, wakimaliza, Pastor Stephen Ongige, mzee hata kama ujui tuko wapi na tunaenda wapi. Our Stewardship and Church Development Ministries Director, South Kenya Conference, utaomba ombi kwa ajili ya mhubiri ambaye anakuja. Sawa sawa? Bas, tusalimie. Wapendwa katika jina la Bwana Yesu, hamjambo. Tupunga mkono Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Pastor Chop kwa sababu ya maandalizi haya. Mungu wetu wa mbinguni akubariki. Hata nami nimepata nafasi ya kufika hapa muda wote huu mwingi kabla sijaja huku, lakini nashukuru Mungu. Ninaitwa Pastor Gilbert Machuka, eneo la kazi ni Maruanga. Mungu wetu wa mbinguni awabariki. Amen. Na wasalimu mjambo. Mimi ni Pastor Utwere kutoka Igale. God is good, and all the time. Indeed, you look so wonderful. May God bless you so much. I'm Pastor Isaboke John kutoka Matibo. Mubarikiwe. Wapendwa na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Hamjambo. 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 Ni kweli Waadventista wa Sabato hawakosi kuwa na jambo, na jambo wanayokuwa nalo ni lile Bwana wetu Yesu Kristo anakuja. Thank you so much. Kwa majina vile pastor alikuwa ametangulia kusema, mimi ni Pastor Stephen Nyaveri Ongige. Kwa kweli nikitazama kutoka mbali hivi ninaona mnapendeza, na nina imani ule uzoefu ambaye mumepata katika sehemu hii utachangia pale pakubwa katika imani yenu. Na ninaomba hata siku hii dakika hii chache nimekuja hapa, nimeomba munigawie hii uzoefu na mimi nisidi kupanda kwa imani. Kiongozi aliniambia niombe, si mtaniruhusu niombe. Mwenyezi Mungu, tunalishukuru na kuliinua jina lako kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Baba, tunakushukuru kwa kikosi hiki kikubwa palipokuja para hapa. Mungu wa mbinguni, umekuwa pamoja nao, umezungumza nao, na tuko na imani sasa mtumishi wako ambaye ataingia, Mungu wa mbinguni umutumie vile umemtumia kutoka siku za nyuma, na tuone utukufu wako. Zungumza na kila mmoja wetu, na jina lako linuliwe. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la Yesu mkombozi wetu. Amen. Thank you Pastor Steve. Sasa tunaingia katika mahubiri na nataka kumkaribisha Pastor Talent Anyona Ombaki. Lakini ambia rafiki yako hivi. Mwambie hivi kwa hiki gusi. Mwambie hivi. Ngoku miole. Thank you so much, Pastor. Let us read our key text from the book of
Ephesians chapter 5, verse 1, and this is what the Bible says. Therefore be imitators of God as dear children. Kwa Kiswahili, Waefeso 5 fungu la kwanza. Kwa hivyo mwigeni Mungu, maana nyinyi ni watoto wake. Mungu alibariki somo hili. Wewe ushawahi kuwa pale wakati unamwona Masaya akisimama mbele ya jukwaa akinena neno la Bwana? Wewe tulia. Drivers wale mko na magari huko juu, naomba muende pale. Drivers wa bus wale mko na magari zenu zimepakiwa huko juu, naomba muweze kufika pale. Drivers wale gari zenu ziko pale juu, muende kule saa hii. Wewe God is good. Enda soba wagi muko nyinyi huko. Mimi alienda kuona ng'ombe wamewasalimia mo tupe. Haya, simama, watu wote wamelala. Hebu simama, hero, simama wachungaji, simama, watu wamelala, simameni tuanze. Haya, kichwa, ngoja. Sama nimeisha. Tuende ama tusiendelee? Umewahi kuwa pale? Juu kichwa yako iko wapi? Tumbo, mgongo, mwili mzima kwa nani? Haya, twende. Haya, tunaanza, tuongeze sauti. Leo jameni, kila mtu aliyekuwa amelala amuke, masaa yamefika. Haya,
Amka wewe, twende. Umewahi kuwa pale mahali wazee wa kanisa wanafanya kichwa, mapega, magoti, vidole hata mwingine hajikunji, uwezi toboa hii idara. Ndio maana mkubwa wangu Pastor Mayo amesema wengine ni tabu kwa wazee wa kanisa. Sasa leo tutawapatisa mara ya pili. Haya, tuketi watu wa Mungu, tuketi. Jamani, hivi sasa ni saa 6 na dakika sijui ngapi, na ifuatayo ni taarifa ya habari. Jana 1 2. Haya, wewe hivi sasa ni saa 6 na dakika 18. Ifuatayo ni 1 2. Fundi wa mitambo tunahitaji kuiombea leo. Msomaji ni Ole Sakunde kutoka Kajiado. Tunatangaza kubarikiwa kwa kijana mmoja kwenye familia ya Chese kutoka Bethlehem, alivyoitwa na Mungu hadi akawa mfalme. Baba wetu na Mungu wetu tupendaye, asante kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa. Nena pamoja nasi mjana wa siku ya leo, kwani tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Pathfinders in a mission. Basi leo kama kawaida nawaletea kijana mmoja kutoka Bethlehem. Na huyu kijana, historia inasema ya kwamba walibarikiwa vijana 8 kwa familia, na familia baba yake anaitwa Cheze. Kwa hivyo asubuhi na mapema yule kijana mdogo ambaye anaitwa Daudi alikuwa na mazoea ya kuondoka asubuhi na mapema, anakwenda kwenye kondoo wako, anawachukua wale kondoo, anaanza kutembea akiwapeleka mbali kwenye malishoni. Lakini yule kijana alipenda sana kuimba wimbo namba 133. Wimbo unasema awako dakika zimeenda. Basi huyu kijana akiamuka asubuhi na mapema na kuondoka na wale kondoo, akienda malishoni, mahali ambao anaelekea, alipenda sana kuimba. Maisha yake Daudi yote katika kazi ambao alikuwa anaifanya ya kuchunga kondoo, alipenda kuimba. Na kuimba wimbo anaweka, anaunganisha, akuimba hizo, akuimba wimbo, akangaina mandazi, akangaina nyome oncho kirovere, akuimba. Aliimba wimbo wa kipekee. Na Pathfinder, naomba unifuate mahali popote utakuwa, ni vyema na inapendeza wakati ambao unamtukuza Mungu wako kwa wimbo. Kwa hivyo nimewaambia kazi ya Daudi, wakati ambao ndugu zake wakubwa wakiwa wamelala kule nyumbani, hawatumii akili yao, Daudi angeingia kwenye zizi la kondoo, anawachukua asubuhi na mapema, anaondoka moja kwa moja akienda malishoni. Sikiza, akaimba stanza ya kwanza. Nitakuandama kote nitakapo. Alielewa ya kwamba Mungu atamwandama mahali popote atakapoagizwa. Maana alielewa ya kwamba Mungu Bwana Yesu atamuongoza. Kwa hivyo anatotoka na kondoo wale akielekea, alitambua ya kwamba atakaye mwongoza ni Mungu na Yesu, maana ametangulia. Alipofika akafuka mto. Alipofuka mto, yule Daudi, wale ambao walikuwa ni washiriki wake ni wale kondoo. Kwa hivyo Daudi angeketi chini karibu na mti, alafu anachungulia wale kondoo, anaimba stanza ya pili. Maana ametoka, njia imekuwa na taabu nyingi, kuna miiba nyingi ambayo inaonekana, lakini yule Daudi angeketi na wenye amembia ni wale kondoo. Naomba unisikie, ile kinuvi ambao alikuwa anaitumia ndipo itamsaidia yule Daudi. Anafika kule malishoni, kondoo wote wanakula nyanzi, wanatafuna wakitafuna, wanatafuna wakitafuna, wakimaliza wanamsongea karibu, naye akaimba stanza ya 4.
alikuta taabu kipindi ambao anachunga wale kondoo. Endelea na wimbo. Kipindi ambao anachunga wale kondoo, simba walimfahamia, akapata taabu. Lakini wimbo inasemaje? Sama nimeisha. Sama nimeisha. Tuendelee ama tusiendelee? Wenye hawaimbi Samoni tutaendelea kesho. Hapana. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee. Sasa wamenigomea leo. Hapana. Maana wameona mchungaji. Haya tuendelee. Itaponipeleka vilindini mwagiza. Wewe ulitangulia mbele. Maana wewe ni Mungu wa kipekee. Nitakuandama. That's why our topic inasema Pathfinder in a mission in the footsteps of Christ. Daudi alienda mission. Na mission ya kwanza ambayo anaifanya ni ya kuwasaidia wazazi wake nyumbani. Ndugu zake wale wakubwa wamelala. That's why mchungaji wangu nataka nikwambie, unapoona msichana kwa nyumba akiwa amebarikiwa wa kipekee, wageni wakukula chakula, basi yeye ucha anatoa zile vyombo anapeleka kando. Huyu msichana. Lakini wengine wanakaa tu. Daudi huyu angetoka nje ya mpango wa Mungu. Nimesikia historia ya watafuta njia jinsi ambao wanapotea. Nataka kuungana na president wetu kwamba ni ukweli. Wakitoka waende university, mchungaji waje nikwambie. Unajua kana kuchanga asubuhi. Kwanza kanapewa kwa mikono ya baba. Kakisapewa, kakikuja mikono ya wazee wa kanisa, kanapelekwa kakiwa kadogo, kanaombewa. Kakifika wakati ambao kanahitaji kufanya mtihani, wanaitwa wote. Na wazee wazuri, njoo, wale wa mtihani njoo, wanaombewa. Kanapita ajabu. Kanaenda form 1. Kakifika form 1, unajua kakiwa adventurous kamekaa viti za mbele. Kakienda Pathfinder katikati. Kakienda sasa high school hapo katikati, na kameanza kuinuka. Si kameenda Maseno ama kameenda gani ile atali. So kakienda kanaanza kuinuka. Akapebi Bible. Sasa Bible iko maana nikamsomi. Kako boda huko Kisindi wanakofanya. Waje nikwambie leo ndio tuone mahali tutaanzia. Kanakuja kanajipanzi, kamejipanua, kanakuja huko mbele, kanakaa kama wazee wa kanisa. Kana check. Usago kwao. Kao ndio kusema. Na mama, unajua wazazi waka wanastuka wote. Kakipita wanastuka. Hiyo sisi utustui. Hata kama wewe ni professor, utustui. Kwa sababu gani? Kama umjui Mungu, nothing. Sasa kanakuja hivi. Wacha kaitwe kaenda university. Kanaama chachi. Kanatoka ile ya usago. Badala kasaidie na kakue chachi kila kanaama. Ndiako. Kanatoka. Kanaenda Kisi Central. Tena akana Bible. Sasa sikiza nikwambie, yule Mungu ambaye uliitwa akakuleta mbele, akakusaidia. Remember the sermon ya Samson. Niliwaambia kipindi ambao Samson alitoa siri ya maisha yake, uwepo wa Mungu ulitoweka. Sasa hivyo wewe venye umesoma, unaachana na Pathfinder, imaiki sawa tu. Unaachana na Pathfinder, unatoka, the presence of God inatoweka. That's why nikawaambia kijana mmoja Kisii ambaye alikuwa daktari, labda sijui kama alikuwa anaenda chaji, akaenda kule Nairobi, akaoa msichana wa ajabu. Si hata akaoa, akafanya urafiki na mtoto msichana wa miaka 18 akiwa amelala. Kabla hajasaidia wazazi wake, alidungwa visu na kava. Unakufa kama mchinga ukitoka department ya Pathfinder. Maisha yako hayatakuwa vizuri. Kwa hivyo huyu jamaa, Biblia inasema ya kwamba akamwandama kila wakati ambaye alikuwa anaimba, akamwandama, akatembea naye kila wakati. Samueli akatumwa. Mungu akamwambia Samueli 16 fungu la 11. Pasa wangu kwa Biblia ya Kiswahili, my pastor Talent, can you read for me mafungu machache? Nisomee tu 16:11, alafu kisha niwaambie venye kulitendeka. Sasa kitabu ni Wafalme wa kwanza. Yule jamaa akafika mahali, sikiza nikwambie, wakati ambao kalikuwa kanaimba, kumbe kuna wazee wa kijiji wameangalia kale kama jamaa Daudi venye kanaimbia wale kondoo. Sasa kipindi ambao kanaimba, wale wazee wakapita
ka kijana akaleta ugonjwa kwa mfalme. Wacha tumuone mfalme. Mfalme ataketi kwenye kiti yake, alafu akiwa ameketi akasumbuliwa sana na ugonjwa. Mungu akasababisha yule mfalme akili zake ziweze kuwa zinaruka, ili huyu Mungu amtoe yule mahali ambao anaketi. Na hivi ndio Pathfinder utatolewa mahali popote ulipo. Can somebody say amen? Sama nimeisha. Tuendelee ama tusiendelee? Mfalme ndio huyo. Mfalme ameketi kwenye kiti ya ufalme. Alafu sasa akiwa ameketi, guess what? Ati sasa huyo ni Ruto. Ameketi hapo. Kachawa hatujamleta. Sasa unajua mpaka uweke ndio mchungaji. Situmii wanasiasa sana, lakini nataka tukuleta ndio wana mfalme. Sasa huyu jamaa akiwa kwenye hii kiti akaanza kufanya kichwa. Anaruka hapo kwa kiti. Kichwa imeruka. Unaonaje ya Ruto ikiruka? Alafu Kachawa anasema hapo kando. Sasa kichwa ikaanza kuruka ya huyu jamaa. Na unajua hii yote Mungu anaruhusu iweze kuwa inasababisha, kwa sababu anahitaji kumleta mtoto mmoja wa kipekee. Sasa ule jamaa akiwa kwa ile kiti, kichwa inaruka. Si utingeje kichwa imeruka kidogo. Kwani mfalme alipona? Hiyo kichwa inaruka. Anashangaa vitu zinatendeka. Wale wazee wakaenda wakamwambia mfalme. Vijana watatu wakakimbia mbio, wakaenda wakamwambia mfalme, twende tukulete mtu ambaye atakaye usaidia. Kuna wazee ambao walitoka, ambao walimuona Daudi akiwa pale, wakaenda mbio wakamwambia mfalme. Sikia ujumbe wanamletea. Mchungaji nisome hiyo ujumbe ambao wale wazee watatu walipelekea mfalme, kipindi ambao yule mfalme kichwa inaruka. Haya ndio hiyo mchungaji wangu, soma 11. Biblia inasemaje? Wafalme wa kwanza 16:11. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi. Na iseme mchungaji. Mara tu alipoanza kutawala na kuketi juu ya kiti cha ufalme, aliua jamaa wote. 16 ya mfalme. 16:11 unasoma? Ndio hiyo. 16 First Samuel 16 basi. First Samuel. Yeah. Nilifungua Wafalme. Samahani mchungaji. Wafalme wa kwanza 16 11. 16:11 mchungaji. Kisa Samueli akamwambia Yese. Watoto wako wote wako hapa. Kisa Samueli alitumwa aende kwa familia ya mtu ambaye anaitwa nani? Anaitwa Saul. Akamwambia kuna kitu ambao nataka ufanye. Kipindi ambao alifika akamwambia ninahitaji watoto wako. Wa kwanza Eliab akatoka, ule wa pili akatoka, na Rama Samuel akatoka. Alipotoka mfalme Samueli akamuuliza ule naitwa nani? Jesse, hakuna mtoto mwingine hapa. Akamwambia kuna kakijana kadogo tu na kakuko kakichunga kondoo. Samueli akasema hatutakula mpaka ule kijana aletwe. Can somebody say amen? Hata nikiwaambia hapa tu mtakuwa mmebarikiwa. Kwamba sikia nikwambie, wakati ambao utatumika kwa Pathfinder ni kwamba kipindi ambao unatumika kwenye Pathfinder ni kwamba Mungu atakutoa mahali popote wewe ulipo. Sikiza nikwambie, watoto wengi wa Pathfinder wametolewa kwa laini ya kazi, wakipewa kazi. Nisomee 16 ila wangu. 16 tuende kwa haraka. Inasemaje? Basi bwana wetu. Wale wa jamaa watatu wakafika mbele ya mfalme, wakamwambia basi bwana wetu. Wanazungumza kwa mfalme wakimwambia basi bwana wetu, na atuamuru sisi watumishi wake tuliopo hapa mbele yako watafute mtu aliye stadi kwa kupiga kinubi. Maana watoto waliondonga wameimba wimbo wa Samoni kwamba ugonjwa wa ule jamaa dawa yake ilikuwa wimbo. Can somebody say amen? Na sio wimbo hivi. Sio wimbo wa emba rambamba. Wacha nikwambie leo.
sio wimbo wa insense kwa maharusi. Wazee wa kanisa mnipate. Hii wimbo hii sio hizo. Watoto wenu masikio, simu umenunua, wewe unapea mtoto simu ya nini? Ati ni boy wangu. Hata wengine mnatustua hapa, ati mtoto amegongwa kidogo, unakuja mzee mkubwa, unachukua. Ati ameguswa mai. Hawezi guswa nikiwa hii, na ukikufa. Na ukidedi. Nani anakuambia utafika na wao ukufa uaje? Hapa wazee tunaunda. Jana Kirwa district yangu niliunda. Na wako hapa. Niliweka, silikuwa ngapi? Nimekaa hivi, alafu jamaa mwingine anapiga mwingine teke pa nikiona. Hiyo inahitaji maombi. Hata wewe ukiangalia inahitaji maombi. Waja kututisa. Ukileta watoto kambolileta kama utaki kaa nao. By the way, ukileta watoto, mimi nilipeleka watoto. Saa hii mchungaji wangu kijana mwingine ni pilot hapa juu. Analipangwa 70k akienda mara moja. Na alikula 6 tukiwa Kisumu Kamboli 6. Saa hii ni pilot. Sasa mistake yenye nilifanya nikampea 6, ningempea 39. 40 kasoro moja ndio imekubaliwa kwa Bible. Sasa siku moja jamaa amekuja church, anaitwa Howard Mill. Akaniambia, "Teacher, kuja nikupeleke kidogo." Akamweka kwa gari ya black. Unajua ndio ile kipindi tunasongesanga kioo chini. Unaweka. Arabu nasalimia watu wote. Mwenye amenipepa ni mtoto nimefundisha. Akafika Kitenge. Akaniambia, "Unakumbuka Kisumu?" Nikamuuliza nini tena? Sile 6. Akahesabu 1 2 3 4 5 6. Ngiri 6. Nikasema, ningejua ningegonga 39 nipate 36. Sasa sikia nikwambie leo. Kupata kama nitakupata ni 39. Chuki nikuta utanipea 39,000. Haleluya. Naumia nikiona 6. Mchungaji naumia 6. Na tutisa. Wimbo wa kipekee. Niko shule ya Kajiado, nafikiri pasa anaijua, ya watoto wa Maasai, wasichana ambao wamechukuliwa wasome. Wale watoto ukifika Ijumaa, Pathfinder hata waweki pit peke yake. Mtoto nakaona tu Friday. Nilienda makambi hapo. Akiticha kaniambia angalia hapo nje. Kama mtoto kanagonga venye kataenda Sabato. Kanagonga. Alafu kingine pande hii wanaimba nyimbo, wanangoja kufungua Sabato. Wa Maasai na wako na adabu. Waja nyinyi masalamu zenu ni zangota. Hata hapa wengine wananikuta wanauliza, "Huyu ndio guest." Siku moja ni vile sinoni. Wa Maasai ukifika kama nimesimama hivi, watoto wote wakitoka, wasichana kwa ufrana, kitu cha kwanza salamu, wanakuja na kichwa, anaweka hivi, unasalimia, ndiye aenda shughuli. Gavana na omoti ngogeti. Pia ni mwaerete. Na ni salamu njio. Obe, TV ni nde TV. Pole. Watu wa TV sijaongea kitu. Haya tuende na somo letu. So, ule jamaa alipofika wakasema, "Hebu nisomee mchungaji. Kuna mambo maina hapo natoa." Somo ni ndefu. Kuna mambo maina hapo, pasa ulienda wapi? Niangalie hiyo mambo maina ambao ninatoa. Niangalie hiyo. Alikuwa sujaa. Niangalie hiyo nipe watu na uniambie ni fungo gani. Mchungaji, nafikiri ni 18 hapo. 18 kama sio ni kuna point nataka kutoa hapo. 18 Biblia inasema. Inasemaje basi? Kijana mmoja miongoni mwa watumishi akasema. Kijana mmoja miongoni wa watumishi akasema. Nimemwona kijana mmoja tu ambaye wa Yese. Wa mji wa Bethlehemu. Kijana huyu ana ujuzi wa kupiga kinubi. Mchungaji pole mimi ndio naelezea. Pole tu. Huyu kijana ana ujuzi. Mazoea ni tabia yake ya kupiga kinubi. Akiada nikiachia hapa simko sawa. Tuendelee ama tusiendelee? Hebu ona jirani kama amelala. Onye kore no magoko turo mosani. Ameamuka, tuendelee. Sasa pointi ya kwanza kwa watoto watafuta njia, wale ambao wanaandika. Pointi ya kwanza, huyu kijana ana mazoea, ana tabia za kupiga kinubi. Akipiga tu mara moja. Unajua wale jamaa wanasimama hapa. Niko na watu hapa mchungaji. Wameangalia. Umesikia pointi ya kwanza? Wakamwambia ana mazoea. Twende ya pili.
Huyo kijana ni shujaa. Huyu kijana ni shujaa. Hodari wa kupiga vita. Sikiza nikwambie, huyu jamaa tena ni shujaa. Sio hivi kwa kupiga kinuvi, anaitwa shujaa. Tena hodari wa vita. Ana busara katika kusema na mwenye umbo nzuri. Amekula vizuri. Mwenyezi Mungu. Ya mwisho hiyo ni ya kipekee. Andika hii ndio nitakuachia. Mwenyezi Mungu yupo pamoja naye. Kanisa mlisema amen. Sasa huyu kijana peke yake Mungu yuko pamoja naye. Mfalme akasema endea kijana. 19. Wacha hapo mchungaji. Wale wa jamaa wakaendea mjamaa mbio. Wakamwendea, wakamwambia mfalme anakuita. Jamaa akakuja. Si upige ni venye tulikosa kondoo hapa. Hii ndio advantage ya kuhubiri Kajiado. Akapea kondoo kwa Eli. Akaletwa kwa mfalme. Na hivi ndio utaletwa. Hivi ndio utachukuliwa kama Pathfinder kwa nyumba ambayo ya nyanzi, kwa nyumba ambayo mnalala njaa. Na hivyo ndio Mungu atakuinua katika hii kazi. Kanisa mbaliseme. Yaani kutoka kwa nyumba ambaye watu wanakucheka, wanaona kwamba unalala, utaingia kwenye nyumba ya kifalme. Lakini huyu jamaa anafika kwa mfalme kwa sababu ya tabia ya bidii yake ya kipekee, ile ya kutoka asubuhi ya kusaidia wasasi wake, mibaraka ya kusaidia wasasi. Weenda mama yake anakutuma arabu na kana. Nimechoka. Siendelee na hiyo. Hapa ukanyagi. Jamaa akacheza. Mfalme akapona. Si upone hata wewe. Amepona. Jamaa akarudi. Akaachana hiyo kabisa. Aliporudi kulikuwa na giant ambaye alikuwa anapigana vita na wana wa Israeli. Anaitwa Goliath. Tiso la kipekee. Goliath ametisa wanaume. Na ukumbuke vijana 3 wacheze walitumwa wakaenda vita. Waje tumuone Goliath tiso. Jamaa mkubwa hujawahi ona. Jamaa tu ukisikia kwa mahali. Utacheza naye. Goliath amepotea. Sama nimeisha. Tuende ama tusiendelee? Jamaa kali kwenye lango. Jamaa wa kustua duniani. Anaitwa Goliath akakuja. Goliath akafika. Vita zinaanza kati ya wana wa Israeli na Wafilisti. Usicheza na huyu jamaa. Angalia kichwa. Angalia tu kila mahali. Huyu jamaa sio mchezo bana. Huyu jamaa ni hatari. Huyu akiingia baba yako anaama. Huyu akiingia kwa vita baba yako anaama. Goliath akasimama. Wei! Ama wacha nitaendelea saa 8. Tuendelee ama tusiendelee? Goliath akakuwa amesimama. Na wacha tuone wale ndugu zake yule Daudi ambao walienda vita. Na unajua walikuwa wamesimama mlima ule na Goliath amesimama the other side. Vijana wakaja wenye vita, wakakuja hapa wenye vita, vijana ambaye na kundi ya wana wa Israeli wengine wakuja nyuma yao. Wakakuja na misale. Wanataka kutisa huyu jamaa. Hapa tumejipanga leo. Hii ukisahau na misale na mikuki, simama tu mahali mnaweza leta tiso bwana. Ngoja tu tulia kwa wapole. Ati wanataka sasa hawa ndio King Sora ametuma. Hii sama ni waja tu niachie hapa. Tuendelee ama tusiendelee jamani? Unakamata kitu. Sasa huyu jamaa. Hebu angalia Goliath. Alafu angalia hao jamaa. Mchungaji wangu. Ni siku 40 ama ni ngapi? 40. Asante. Huyu jamaa Biblia inasema, wewe fundi wa mitambo bwana. Leo ni Sabato. Huyu jamaa Biblia inasema ya kwamba kwa siku 40 akupiga mtu. Alikuwa akiketi hivi. Akisimama mara moja, alichawa mawe ya mto. Hii ukiniita church ita advance kwa watu wakubwa. Akajoa chiwa la kwanza,
la pili anaangalia mawe ni 5. Sasa hapa hesabu ya mawe 5 ndio ninakuachia katika siku ya leo. Yamefika 5. Kachukua mawe 5. Kachukua mawe 5 akayaweka kwenye bagi. My top today inasema what is in your bag? Umepepa nini kwenye mfuko wako? Alipochukua ile mawe alitumia jiwe moja. Lakini wacha tuone atapeana mawe 4 kwa wasichana wako hapo, na mchungaji wape mic. Wasimame tu juu ya ukumbi. Wasimame juu ya ukumbi. Watapewa mawe. Alafu mwelekezi wangu mwalimu utahakikisha amepaki na ile jiwe moja. Wape wale wasichana mawe 4. Nitazungumzia kwa nini alichukua mawe 5 na sio 6. Wape mawe. Wape mawe. Paki na jiwe moja. Hatari sana kwenye lango. Simu yangu iko wapi? Simu yangu iko wapi? Nipe mchungaji anisomee pointi ziko hapo mbio mbio. Nipe simu yangu. Nipe simu yangu tafadhali. Nipe simu yangu hapa. Hizi pointi zinaweza potea na ninataka hii pointi ifike nyumbani. Mawe 5. Kwa nini alichukua mawe 5? Pastor Talent utanisaidia? Nikisema jiwe la kwanza watakupa mic unisomee the 5 points. Sikiza. Kwa nini huyu jamaa anaitwa Daudi alichukua mawe 5? Jiwe la kwanza, andika. Chukua kalamu andika. Jiwe la kwanza linasimamia nini? Soma. Preparation. Sasa ule jamaa alipogundua ya kwamba ana giant, he went part to prepare. Sikiza nikwambie. Wacha nikwambie leo. Wanaume giant wa kina Goliath there were 4. Ukiongeza ule wa aina ambao ni Goliath wa 5. Kwa hivyo akachagua mawe 5. Hesabu ya wanaume wale giant wa 5. Akifika tu hivi kila mtu chiwe kwa chiwe, mondo kwa mondo, wote waisha. Point number 1. Hivyo tu ndio mchungaji wangu inasema. Preparation. Yeah. First Samuel 16:13. Yeah. In case the other giants in come. In case the other giant, hata wachi hapo mchungaji. Akajua ya kwamba in case wale wengine wakikuja nina mawe 5. Kwa hivyo akuenda kuchukua mawe hivi hivi. When you know there is a giant ahead of your life, get prepared. Kama wewe unajua mwaka huu unafanya mtihani, hiyo ni giant, get prepared. Jiwe la pili. History. Mchungaji, nisome hiyo na unipe hiyo fungu. History, 1 Samuel 16:37. 16:37, naomba usikie. I killed the lion. Anasema akona historia. Ule jamaa Daudi anapoangalia giant akajua kwamba I have the history. Kama ni the lion. Na nini tena? And the bear. Who is Goliath? Si hata niajie hapo tu tuende ranji. Tuende ama tusiendelee? Sasa ana historia. You must have your history. Mahali ambao umetoka. Kuna watu ambao wakiwa na mgonjwa mambo inaisha. I'm finished. Kakitu kadogo tu auko. Ukipoteza mtoto mmoja tu kwisha. Unalegea kama mtu una matumaini. Unakaa tu nde. You must have the history. Sikiza niwaambie wasasi, kama Mungu alituokoa kipindi ambao ni ya corona, hatukuwa tunasalimiana. Na hapa South Kenya mtaja mchezo. Ati kuna wengine walileta siasa kwa Pastor Job, ati unajua uko leki kutanyesha. Kumenyesha, hakuwezi ngo. Unacheza na maombi tulifanya hapa. Labda leo ituguse kidogo tukimalizia tutaiombea ikamu. Haleluya. Ya kumalizia. Lakini hakuna kitu. Tumejienjoy. Sikiza nikwambie mzee, watoto wanalala kwa tenti na fence ni waya. Na fence ni kamba. Kamba. Wewe mzee unaweza lala. Hebu mzee wa miwani na tai ya maruni hebu simama. Simama tu songea hapa mbele watu wakuona uingie kwa TV. Simama tu mzee wewe rafiki yangu. Simama tu kidogo. Simama tu.
Kale kakitu kako wapi? Kale kako juu. Wewe unaweza lala kale. Kale kako huko juu. Na ukiota sila ndoto unaotanga. Pa chini. Ni neema mzee, ubarikiwe. So wakati ambao unasikia watoto wanaenda Kamboni, they have to gain and to get. Itawasaidia. Mzee sija kusimamiza kwa ubaya. Niliona wewe unaweza simama. Sio kuna mwingine atoke hapa. Aende church board. Wewe hii imeishia hapa, haleluya. Hii ni ya Kamboni. Sasa ule jamaa ana historia ya maisha ya kwamba the point yenye ni yule ule the lion na alikuwa peke yake akairarua. Unajua simba, niliambia watoto wase simba ikija hapa itoe mdomo pale. Na ule mama mnaona ni mnono. Umeaiona mtu akienda mpaka viatu inatoka. Hatukuwa na tumaini. Tuliona kifo na macho. Kama Mungu alituokoa kipindi ya corona. Unisaidie trust inaitwaje? Kwamba jiwe la tatu. Trust. Na sentiment yangu inasema 1 Samuel 16:45. Anamwambia unanikujia. Na anamwangalia hivi na nikamjamaa, si mnakaona? Ona wenye aka kijana akana wasiwasi maana kakona trust. You must trust in our God. Kama chochote ambao kitakuja, unanikujia na nini mchungaji, twende. You come to me with the sword and spear. Come to me with I come against you. Mchungaji, rudia tu hiyo point. Ingie, rudia mchungaji. Na utapata ushindi wa chipa moyo. Sometimes my Pathfinder, when you go through some andika picha sao, zawadi zenu, zawadi ya kipekee. Sama imeisha. Kwani nilikuwa wapi? Courage number 4. Twende. Kujipa the way ilisababisha ndio nikakumbuka. Wanajipa moyo kwa kupika. Soma mchungaji hiyo point. Verse 16. Inasemaje? Your servant will go and unajua hii ni kipindi ambao mfalme kuja. Wewe ni kijana mdogo sana. Huyu jamaa alianza kupigana akiwa jamaa akasimama hivi. Kakachipa moyo. Sema maneno basi kalikumwambia. Your servant will go and fight him. Hata mwesema amen. Amen. Yaani mnanifunja moyo hata mimi. Mnasemaje? Kakakwambia your servant ambaye ni mimi ataenda apigane na ule jamaa. Kakaweka. By the way, chiwe la mwisho. Mchungaji, hiyo mawe yangu isipote. Okay. Isipote. Hiyo ya mwisho utasoma. Niokotee mawe kwanza. Hebu gongereza chini. Sio mawe hivi. Hebu gongereza hapo chini kama itapasuka. Hapo tu. Moja tu waone. Haikuwa mawe ya hii, hata ukiwanga kwa mawe utaniwekea mchungaji. Wasiana kaa tu hapo kando. Msiende zawadi yenu. Bado tunakuja. Sasa ule jamaa nauliza swali. Nimeanza kupeana zawadi. Jiwe la mwisho lilikuwa ni gani? Watu wapi? Jiwe la mwisho. Watu watatu peke yake. Watatu wametosa. Jiwe la mwisho. Courage. Bado. Hiyo imeenda ikienda. Wameisha. Tumemalizia hapa. Na hivi ndio zawadi zitaenda. The Holy Spirit. Asante. Ule jamaa. Kuna mmoja nyuma yako hapo. Faith. Wametosa. Hatutaendelea hivi. Watu 15. Kuna mmoja wenu hapa? Tata nisaidia. Imepotea. Niliandika mahali na ikanipotelea. Jiwe la mwisho. Victory. Ushindi. Soma. Tujaa. Without the giant. Bila the giant. Angeitwa ambao tumezungumzia. Mungu alisema ya kwamba ni hatari kwenye vita
ya mwisho mchungaji. Through problems, we are lifted up. The distance between our problem is like from knee to ground. Can somebody say amen? Nimalizie hiyo ya mwisho mchungaji. Let us make our work complete. David cut the head to make his work kichwa, kumaanisha ya kwamba amemaliza kazi yake. Ule jamaa Biblia inasema akachukua jiwe la mwisho, maana sitaki kuuliza sana, akaiweka kwenye kombeo. Songa tu sasa. Ule jamaa mama anasema tuketi, tunamaliza jamani, tunamaliza. Kama yale mawe 5, wewe kama Pathfinder, nini utapepa katika maisha yako? I want to give you 5 things. Simama. Pastor, usisanye bagi ya mtu. Pote na mbali. Mchungaji amesahau lesson yake. Haleluya. Pastor simama tu hapo. Waje tufanye hii sermon bwana ikae. Nisaidie kutafuta lesson ya mtoto. Nani amechukua lesson ya mtoto mdogo? Nani? Simumuwekea hata ndani. Mtoto akosa asikose atapata zawadi. Haleluya. Waje kumwekea hiyo ni mtu mkubwa. Kaa tu nayo. Huyu mpaka aende na zawadi. Uone hii ni bidii. Jiwe la pili kwenye mfuko wako usikose lesoni. Jiwe la 3. Songbook. Maana Daudi alikuwa anaimba nyimbo. Wewe kama mtoto usikose wimbo na usijaribu kupeana simu. Marube potelea mbali. Asante. Jiwe la 4. Notebook. Sermon sote ambayo nimehubiri ya kunakili chini ili ukue na historia. Nilikuwa Kamboli ya huko inaitwaje? Homa. Sasa ukiwa Homa umeandika notes, itakuwa ni historia. Ukikutana na changamoto wakati ambao uko university, unafungua mahali uliandika sermon ya 1GB ya Rose Sun, unaangalia hizo point, unarudi nyumbani. Notebook. Peana. Sawa. Twende. Ya 3. Ya 5. Karamu. Marube, karamu yako haikuwa kwa bagi. Pastor, karamu yako haikuwa kwa bagi, lakini peana. Asante. Aya. Ni nani na nani wamepata? Kuja. Just come. Nipe mikate 5, wachana na hiyo. 5 breads. Mikate 5. Toa ya kwanza, imeandikwa Bible na hizo vitu zake. Fungua bagi. Tumbukiza ndani. Hizo ni ngapi? Soma. Notebook alikuwa nayo. Pen alikuwa nayo. Songbook alikuwa nayo. Lesoni alikuwa nayo. Ni nini ya 5 wewe? Simepotea, mtu amekula Bible. Tembea na Yesu. Vitu zake mpe. Salimia watu nyumbani. Na sikose kwa bagi yako. Haya, mikate ni ngapi imebaki? 5. Haya. Peana 3. Peana kijana mdogo 3. Amejaribu. Peana msichana 2. Mchungaji na Marube wakauke. Sawa. Mchungaji anapeana zawadi kwa huyu mtoto mgani mdogo. Mtoto mdogo amepewa zawadi. By the way, nani tena ana ule mtoto ana uniform ya nini ya adventure. Kuja. Nataka wazee 3 hapa. 3 elders, wazee wanaume serious. Wazee wanaume serious. Chukua hii baraka ya huyu mtoto. Wanaume serious 3. Elders 3. Wenye tumeweka kwenye chukua 3.
Wakuja na 500 1500 uniform ya evangelist ya huyu mtoto. Haraka haraka. Hivi ndio nafanyanga mambo. Mnasemaje? Ile kuja 500 yako hapa. Watatu tu. Mchungaji anakupea 500 yake. Chukua. Ile barikiwa. Chika bana. Uniform mpaka viatu. Lete. 500 imefika. Nani mwingine? Haya, tatuma kwa simu. Director kuja mbio mbio. Mchungaji nipe hiyo. 1000. Lete. Hata hiyo yake mtumie. Pastor nani? Our president ametoa na pastor wa nini? Chukua hii. Msasi wake ako hapa. Kuja mbio. Peana security hapa kwa mtoto. Uko wapi msasi? Tena ni mtoto wa mchungaji. Hivi mama inakuanga. Pastor atakutumia 500 2000. Usikule mandazi, pimia mtoto uniform. Enda bwana. Sasa sema tayari. Huyu jamani wa kusema. Twende. Omata viliagi kiani mtobia ikaenda ya. Na wewe mtobia wako roho. Na nyinyi hiyo mikate ni yenu katika jina la Yesu. Haleluya. Potea hapo. Mtaniona. Wale wengine mtaniona. Sikiza nimalize hii. Si nimalize hii kitu. Wale wasichana na wale vijana niwekee wimbo tembea. Kama ulichelewa kidogo, heri leo ubatizo wa kufunga nje kidogo. Kitu tu nimepata ya muhimu leo. Muupili. Umenipa leo mawe ile 5 ilikuwa imesimamia nini? Nasi kila mmoja wakubwa kwa wadogo zikamfikie na yeye na nyumba yake na kazi yake, ili anapozidi kutuhudumia kama watoto, Bwana taji yake ikazidi kuongezwa na nyota. Tumeomba tukijua Yesu anakuja upesi, na Bwana tusikose siku ile anapokuja Mwokozi, kila jicho litakapomtizama